Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. Today I'm Sonal Singh Pawar, taking care of your courses of psychology at grads level. Today we are going to start with a new unit and cover it halfway to understand how education, career and peer groups are such an important aspect of youth. Do youth really get in any sort of impact from education? Is youth getting any benefit from education? Is career orientation, career development, any sort of career choices that they make, will that impact them in their future? Because we need to know after youth comes adulthood. After youth, as a time of struggle, a transition period, comes the adulthood, which is considered to be one of the most stable times of life. We are also going to discuss and give a little bit of introduction of who and what are peers to you and us, to all of us, not only you but all of us. So let's start with the unit for timelines. What are we going to do today? We are going to understand the objective. There's going to be an introduction of education, career, and peer groups. We are going to talk about macro influences on educational institution. Macro influences talks about influences which are larger than they appear, and their influences on educational institution. Educational institution as a context of identity, which suggests that what all features are there in educational institute which does impact identity. Identity is a huge parameter which was given by Eric Erikson in his psychosocial stages of development. Then we are going to talk about work and career, an important aspect of youth to understand through their orientation. And I'm going to give you today a little bit of introduction to what are peers, and we're also going to talk about a little as an introduction what is cross sex friendship. That will finish the unit by that. Let's continue and go ahead. So beginning with, what is education and peer groups? Are they the one of the most important aspect? Yes, it is. Why is education paramount? We need to know that with the percentage of 99 and 98% of education to the states down south in India acquires to have one of the most highest employed people too. So we need to know if education is there, the sensibility, employment, lack of less of poverty will be something that we will experience. And youth will stay away from any sort of destructive kind of behaviors that begin at the transitioning stage. So youth will get an opportunity by having a vast spread or a timeline of career line, which is 12 to 15 years of career line, which will allow them to understand the world, which will also allow them to understand that how do they need to deal with the world. And education does become a platform from where you socialize in terms of in small activities like having internships, having interaction with global leaders, having an understanding. Like examples of Man Ki Baat that our Prime Minister does is also some one of the example where youth gets an opportunity to speak and interact with biggest leaders of our country. So yes, it is a platform of socialization. Peer groups are also one of the most important source of socialization in youth. The reason that we can understand that is that the peer grouping is one of those platforms that are alike ages. They are the ones who tell you that we have the same ideology, we have the same experiences as yours, and at the same time, youth also allows you to share their experiences at the same age grade level. So, the kind of emotional, social, physical confusion and struggles that the youth go, peer group is one of that group. Who can they relate to? Who can they associate, can share, can probably put forth their pains and their problems. Their major impact is seen in the development as we will be doing it below. Education is central to development, which is very true. Without education, we would see children goes through stunted growth, not in terms of physiologically, but in terms of psychologically. Also to the improvement of lives of young people globally. This makes education makes an understanding that how do you hold a perspective. Perspectives allow you to make sure that you not only understand your ideology but also other people's ideology, which is respecting individual differences. As such has been identified as a priority area in internationally agreed developmental goals also, including the millennium developmental goals and the world program of action for you. So also education has been taken up on an international level to understand that these are one of the most important things that we need to achieve.
That's why education to our country matters most. Education to our country will not only remove the baseline problems of our country, but also equip our youth with better behaviors, better emotional strength, and also better longevity in terms of their work sphere and also life. Then, education is important in eradicating poverty and hunger, as I've already mentioned it. Yes, it has a direct, contact and influence to poverty and hunger. The reason the more people will be educated, the more people are going to be working ahead. And if we even say, fine, if there's a struggle in terms of employment, but a workforce will be out to get some kind of job, some kind of understanding of what kind of job can I go for. If not starting at a very high parameter, we can start at a low parameter job, but something which makes you the force of the country. Also, hunger is taken care in promoting sustained, inclusive, equitable economic growth and sustainable development, which is true. We have so many sustainable goals, which are 17, which needs to be completed by 2026, 27, according to youth program, which has been given by the UN. And this not only allows, lesser of poverty in your own, let's take an example, subsystem, small subsystem, but also at a greater level. Imagine 100 of individuals graduating at a level only as a percentage, and out of those hundreds of individuals, we find that 89% of people are educated. They have done and completed their grads, and some of them have completed only 12, some are above grad levels, but nothing less than your intermediate levels. You will find that out of 89%, that 75 or 70% of them are working. We realize this will impact our economic stability. It will increase the stability of the country. It will not only allow you to have that growth individually but also globally. There's going to be an increased effort towards education accessibility, quality, affordability as central to global developmental efforts, which is true. To make education happen globally, to make education a forte for our country and a larger number of people educated, we need to know that there need to be more policies, more greater efforts. We need to be a little more stringent. We need to make education accessible to major stream of people, like rural areas, sub-rural areas, lesser rural areas. We need to make it affordable in terms of something that they can, minimally pay, get education along with that free meals. These are quality that adds these rural set of areas to be employed and to be educated and further employed. Then, moving ahead, education is paramount in eradicating poverty, hunger, as we've done, and sustain inclusive, equitable economic growth. And this can only be when we make education as one of the most accessible thing. What will happen if we don't have education? Let's just imagine. If we do not have education, what are we running out of? We will in the future run, if we foresee there are going to be so many barriers to employment. Once you do not have a basic level of education, employment is something which you cannot foresee, and earning potential in later life will not be possible. We need to know, larger the number of people are educated, more is the understanding and wisdom of that generation after 20 years, after 3 decades, after 4 decades. We miss that wisdom. We will miss that sensibilities when they even go and transit as adulthood. They are more likely to suffer adverse health outcomes and less likely to participate in decisions that affect them, which is true. The lesser the education, we need to primarily understand that lesser would be the whole, a structural knowledge about the society, the structural knowledge about yourself. Physiologically, there is going to be an absence of you understanding why this needs to be done, why that needs to be done. Like, I still remember, I felt, when COVID vaccination came, a lot of people who were not educated were not going for it. At least the first one. We don't know that second one was not something which really went on well with the entire population. The first one was must. It should have been something that everyone's taken. But lack of education in some areas of every state made people say, I feel if I say some states might have had a large number, make them say that we will boost our immunity rather than taking vaccination like these and a foreign body like these. We need to know that either you are being already immune by having the COVID as an example to all of you, or the second is lack of education, not understanding the need of those vaccination and what kind of benefit these vaccinations would have given it to you.
So this is like what education can impact you and can actually impact your health outcomes. Suddenly some disease coming into you and you do not know what needs to be done, who do we, if not, then we fail to understand who to contact. Also, we do not participate in greater level of decision making of our country. We will fail to understand the process of voting. We will fail to understand who is our political leader that we want to give opportunity to. So, like today's time is such a struggle when we do not have a great opposition. I feel the children today who are educated can, actually speak a lot about what their ideas and ideology is. But people who are not educated fail to understand and go by bigger speeches, go by hollow words, which again impacts your participation in decision making that will impact you. This will threaten the ability to shape your future. This actually takes away your hands and puts it's a simple example. You stand with hands back throughout your life. You do not put in your hands into any work. That's how education makes a person, I feel. Education, without education, you become paralyzed. And with education, slightest of which will make you a knowledgeable individual, will make you understand what are the cores on which the society is running. So this is what we understand as the education in youth development. How will it impact your understanding of the world? Now let's understand a concept of Eric Erikson, a very famous concept, something that we will do time and again when it comes to adolescent or youth. This was a part of psychosocial development of Eric Erikson. Eric Erikson stated that I have 8 stages of development throughout the life scale, which is starting from 0 to 60 years of life. So according to him, your first stage would be 0 to 2, then 0 to 2, 3 to 4, then 5 to 6. All of this continuing, reaching to something which is the youth stage. Eric Erikson believed that the primarily task of the youth or adolescent was development of an identity. Development of an identity, according to Eric Erikson, was very important. The reason that he see that because youth becomes an adolescent becomes a very distinct individual here. They have their own morals, they have their own set of ideology, they have their own set of rights and wrongs. So their moral thought about what is right and what is wrong is flexible, yet hypothetical, very hypothetical, through which they're deducing. They have that option of alternative thinking. That's what formal operation talks about. Piaget's theory of cognitive development, which talks about that operational thinking actually unfolds, bringing with it adolescent self consciousness and the ability to reflect on one's own attributes and behaviors. Teens often struggle with the question, who am I? This includes the question regarding their appearance, vocational choices, career aspiration, and also at times the quality of education and education that they hold. Relationships, obviously, sexuality and understanding their orientation, political and social views, personality and interests. Erikson saw at this period, he did say and he did understand that this is a stage of uncertainty, a sense of confusion that we all will go through. We do have that difficulty to understand, do we need to develop our identity, which is as close to our parents? Do we need to develop an identity which our teachers are telling us to do? Or something that they are reinforcing on time and again for good grades or probably an attentive grading. Also, he saw that this stage is filled with confusion and exploration. Exploration is also seen in James Marcia's theory that we will also understand today. So, a lot of confusion that the adolescent and youth holds. There is a sense of exploration. In terms of sense of exploration, is they want to try everything new. Youth is that stage of 15, 16, and goes on till 18 in our country, that the youth wants to experiment with everything, every new skill if they're educated, every new activity if they want to feel that they're going to hone their skills with that, and every wrong habit also that they get allured to. They are experiment. The stage of experimentation, learning regarding identities and one's own life path is extremely important. So let's just pinpoint few things that why this psychosocial development was so important. See, identity is important in terms of who am I. It holds you to make you unique in the world. So it makes you feel unique. Also remember, identity is faced with a problem which is called the identity confusion or a role diffusion. This is the time that people and adolescents are not able to develop their identity. You will find this youth not finding employment, not explorating, getting into drugs, addiction, wrong eating habits, and then obesity. Also, disregard conduct issues, violating norms and rules,
and destruction to the society, a lot of maybe a kind of defined behavior will also be something which would be developed at this stage. Now, moving ahead, knowing that according to Erickson, identity was an important thing, we need to know how what all is formed during this. A major psychological conflict is identity versus role confusion. The major question is who am I? Then the basic virtue is fidelity. Fidelity is being able to stick to that entire path that you've carved for yourself, niched, carved for yourself, which is understanding yourself, knowing what you want to do, then exploring that what you want to do concept of yours, understanding different people in terms of understanding others and their ideas, their perspective, and not disregarding them. That's fidelity, which is sticking throughout with understanding other people's perspective in this context, and important events, which is social relationship. Relationship is such a great thing, such an important thing that these people need to develop and sustain throughout their lifespan, because further this will lead to other stage development. So those who are unsuccessful at this stage may either withdraw themselves from social surroundings. See, where do we leave? What do we leave? We leave social relationships when we are not able to identify with ourselves. Because there's a sense of hollow, there's a sense of a lack of an understanding of yourself. So someone asks you who you are, like just a general introduction, and you're like, okay, my name is this, and I am doing this. So you don't tell your choices, you don't know what you wanted to explore, you don't know what are things that you're missing out at the moment. So that leads to social isolation, becoming lost in the crowd. They feel we are one like the others, and it will not make a difference even if you don't exist. That's like, an identity crisis coming in. More recent researchers have suggested that few leave the adolescent period with identity achievement, that for most of us, process of identity formation continues all during the life stages in emerging youth and young adult, which is given by Cote, which is very true. Your identity development is something that even I am doing today. See, we are teaching you, we are giving you the information, so we're still moving towards identity development, which is still looking forward to in a role. How do we identify? But a lot of capacity at this point of time they mentioned is also one of those kind that tend to identify and achieve their identity. So they've achieved their biggest of goals and is just adding on to their goals. So few of them also move from this stage by achievement. Otherwise, identity formation is something which goes on throughout life stages. So it keeps going on throughout time, and it even in your adulthood, later adulthood will continue. This is group identity appears to be one of the most identity at this point of time. That's why social relationship is an important event for them. Now, moving ahead, let's come to that macro influences on educational, or macro influences or educational influences of the youth that we are talking about. So, what is a macro environment? Macro environment could be an influence, could be something which is your teaching policies, it could be your teaching professional attitude, your teacher's attitude, their rules and regulation, their thought process. Everyone comes with a goal. So, if a teacher comes with a goal to just teach, I feel it's all going to be a bookish knowledge. If someone comes to impart and make you understand where the word is going and where you can find yourself during that teaching, is that professional development that they can provide. Along with that, there are policies which are given by the government, which also adds to some sort of changes in the educational influences, which is got by these macro influences. Also, the ecological system of information of technology, which is completely true. I feel use of technology is, spreading like I feel it should be said, spreading like fire. Youth is completely dependent on something which is tech, and the ecological system information technology, which is the way it is placed, the way it is accessible, it is getting affordable for everybody. It's a huge influence in how children are being studied and what the kind of influences. Like pandemic made about online make and made us with online teaching. That's how we have an online teaching, which is such a beautiful way of making children learn their units and understand an entire theory and entire booklet of one topic. So the factors influencing teacher state of survival, it could be policy system also, which will impact them and further impact you. And then there is teacher training. The better the teacher is being trained, the better knowledge that it will impact you. The lesser the teacher has, training, they might have a lot of knowledge, but they might not be able to exhibit and demonstrate and preach you or teach you in that pattern. So these are some macro influences. Just to as an introduction, what is the
macro influence on educational system could be. So as we stated in the beginning, some policies, so it is political ideologies of people. See, what is ideology? Ideology dictates whether whether institution of learning will be state supported or it's going to be privatized. It is going to be a one man show. Is it semi government helped by government policies or under a society? Whether education will be considered a social or cultural. So, yes, political ideologies and education systems would be to understand the institutional educational policies like what. So, talking about, is the institution state supported? Is the institution social? Or is it cultural? Is it privatized or it's state supported? So speaking of that, the impacts of the right ideology on higher education institution is can be witnessed in various institutes. I still remember as it's directly placed here. I just had a student who just passed in IIT and he had an option of choosing between IITs and he went to BHU, which is Banaras Hindu University, against appointment of so many other professors that state that ultimately there are things which in the university tends to happen, but they hold up their ideology, give up the best, and BHU has been one of the bestest in faculty, not only in IIT but also in commerce. It deals with so much of allegation of interreligion concept, but they deal with it so beautifully by providing that ideology still standing apart, that we give opportunity to all specific things. So there was a matter of two religion that was taken care of. Teaching Sanskrit, the professor had resigned, but lending to the current duties, he made sure that he gave away all the lectures which were important to the student as a faculty. So there was a beautiful example where they stated, despite their interreligion conflict, the teacher made sure that's like the kind of ideology that they've been holding, that their teaching quality is so high. He made sure that he completed all his lecture and then went away. So that was one example of political ideology. Then another concept that can impact, major impact could be economics. A typical developed economy will include so many other things which will impact your educational institution. Better the economy, more competent your environment is going to be, the better, cream kids that you sit with and compete with. I'm sure whenever we have an upper grade competition we develop. Whenever we have a lower grade competition, always remember we also deteriorate with the passage of time. So that's something that economy of the country talks about, which is various industry with different competitive advantages and disadvantages in the global market, and the education and training of country's workforce is a major factor in determining how well the country's economy will perform. That's the reason today NCRT and CBSE both collaboratively have been giving so many workshops, so many important topics, so many other important things to develop teachers' understanding about individual differences, about how to cater to needs of specific children, how to understand difficult concepts in their educational system, how to include diversity and still being able to process everything correctly. That's what teacher training and educating the workforce will bring about. And CBSE is holding multifold of workshops for teachers to make them more capable. Capable is your workforce. Always remember, the higher that will move in your levels of academics, the competitive, as you hold the workforce is capable, the higher it will be operating, the better it will be operating, the more it's going to be competitive. The more competitive is going to be, the kind of advantages will come to the country. We all know the more the children perform better, the better the school results get. Similarly, see, the better the school results of all the schools. Let's take 50% of the school enrolls, and they are at the same time 100% results. Remember, we are moving towards a better economy. So, out of 100 children, if you have 70 of them educated, 70, 75 of them, and they are competitive enough with higher amazing grades, remember that's what you're adding to your economy. At the same time, nations may try investizing training through tax breakups and providing facilities to train trainers, which is very true. We need to have multi-facilities. That's why we have online trainings, we have webinars that comes in, we have like 30, 40 minutes of courses that we can sit and read for like hours. If you have a good reading skills, you can finish that course in 1 hour, read it well, understand. So this is how you skill your people.
The better skilled your individual, the more competitive, it's your economy is going to be. While it's unlikely that an economy will hold a competitive advantage in all industry, which is very true, it can focus several industries and skilled professionals are more readily trained. So, which is very true. We cannot say that it's education can provide workforce which is equitable. We cannot have an equity in terms of every field. We can be great with IT. We might not be great with mechanical. We can be great with literature, foreign languages growing up, but it might shadow our languages of the country. So it does say competitive advantages at the same time cannot come to every aspect that we hold. Now, let's come to the last. The last macro influence on educational institution is diversity. Diversity is what? Teaching diversity exposes students to a variety of culture and social groups, preparing them to understand every diversity and become better citizens in their own communities. And these culturally responsive teaching strategies will help you to promote diversity in classroom. Diversity is generally understood to encompass race, ethnicity, class, gender, sex, age, political, and religious belief. Again a very beautiful example, that an amazing example that came to mind. The amount of rights that Indian cities get into and districts that we get into. The more are you going to be educated, the better you'll be facilitated with the understanding of other people's culture, their difficulties. The more that you are like that, the lesser are going to be the community rights in our country. So, see, this is how we understand different ethnicity, class, genders. Gender discrimination will be reduced to a great level when we understand the kind of difficulty that a woman goes through or another gender goes through while being a part of the country. It's not everyone's plate is not the same. Also, at and while in the past has been focused on strengthening the intercultural tolerance, new ideas about diversity and inclusion have been developed. So, have developed, shifting the focus towards enriching human learning experiences, so-called unity and diversity, which is very true. This is not the first thing we all should know, that we are talking about uplifting and adding diversity to our courses. Diversity has been included in all the course concept. You will understand when you start doing undergrads and grads, and then postgrads. You will understand how there is one chapter, one content that talks about culture and social settings completely. Why is that so? The reason for that is to make you understand that there are people with different races, caste, gender. They hold their own strengths and weaknesses, ethnicity, income, race. They hold their own religious beliefs, which are far different from the others. And they need their own space. Apart, it's not, the space does not come in any sort of land. I'm just talking about a mental and psychological space to grow in that country. This will allow equal opportunity without biases for gender, races, and classes. And the more that we do it, the more that we enrich that unity and diversity concept. And our teaching, if has all of this, remember, the better it's going to add on to educational institutions. So the more that you add on to these things, the better an educational institute is going to be. This completes with some of the influences. Coming to the last, and we can talk about how education can empower economic development and development. The human capital increasing, obviously women empowerment, which has been given twice, and then social development and reduction of poverty. So did you see, even adding value to your education influences, some macro influences that can massively change your concept of human capital, that will increase. Women empowerment will increase the workflows, allow more children to, as a girl child, to come to workforce, not stay at home, add on to the economy, pay taxes, and social development, which is extremely important. Speaking of social development, see, the more that interact, the more that you engage with people, the more you have an understanding of the society. The more that you have an understanding of society, the better is going to be the economic growth and development, and poverty will further be reduced. So this is how we talk about educational institution holds these things as paramount. They talk about unity and diversity in a classroom, which at times which is seen as far fetched, because at times we globally minded teachers forget to include concepts of social development, women empowerment, capital, economics, economy, developing economy, skill forces. Remember, the more it's added, this is how educational institutions, macro influences, will impact the youth and their youth development and identity. This completes with macro influences. Let's move ahead. Now we are going to talk about some educational features that will impact your identity development.
So what are educational features? Now we are more closer to institutes. What do they hold? So speaking of this, we will come to small portions. You'll realize now we get into more depth of understanding of what these concepts are going to be. So, speaking of some educational features and their concepts that we are going to talk about today, which will almost make us understand how different these how different these concepts are. Educational features, we'll talk about features in the system. Let's start with the first, which is pedagogy and the learning task. See, what is a pedagogy? It's the teaching method of your teachers in with the spheres which they teach. This is both theory and practice. This is trying to not only tell what are theoretically that they have learned well, that they are passing on to you, but also the kind of practical learning that they provide. I'll give you an example. I noted this when I was also teaching in one of the institute. I realized that a teacher was teaching biology and she took it out, took the children outside to show them leaves and show them activities and things. So this is exploration. This is the kind of practice that children not only enjoy in your method of teaching, but also gain interest. This goes to other children listens to it. The amount of I feel the amount of attraction that the school and the institute gets because of all of these practices impacts on identity development. How most children would be a part of it. They will feel education is going to be important, not only important but equally going to be interesting. So that's something which we talk about in terms of pedagogy, and it also shapes the educator's belief. Remember, the kind of pedagogy a teacher holds also tells about the kind of belief system that they hold. So the kind of processes they believe that they should be holding to teach people, which is, are they more theoretical? Like there are some teachers who completely go by the books. So you will find them only learning, only practicing the books, only making sure that understand what's there in the book needs to be covered. We do understand that. Yes, CBSE is all about NCRT, but we need to give that glimpse, that visual, sensory, multi-sensory concept to them. Show them videos, give them notes, give them PowerPoint presentations to give that, that boost to your pedagogy. And teachers' belief is also reflected by their concept of pedagogy, which is their method of teaching, which involves understanding of the culture and different styles of learning and improves the teaching quality. Yes, it does. The kind of teachers' method of teaching all not only improves their learning style, their understanding of culture and their understanding of teaching, but also provides variety of learning styles to children. The children can pick up. I probably do not like the theoretical part, but I love the practical. So I listen to the theory, I read it on my own, but I really get myself involved in the practice. So this is how, a teaching method can attract so much in terms of education to the youth and their identity. Also, speaking of this, we need to understand that this not only improves the teaching quality, it has furthermore more enhancement. It enhances student participation as learning, as I said. Children get attracted. Children understand that these are something that I need to participate in. I need to be going every day. They become more receptive. We should always remember, the more multisensory the education is, there are multiple ways that the child will involve. You can make them read the text. You can make them show a flip class, a beautiful example for people who are willing to go with psychology ahead. You can not only make children read something, but also tell them to read and explain in their own words, give them their own exemplars, let them understand the topic, provide exemplars, and this allows more participation. So the kind of teaching method that you use will make whatever the kind it is directly proportional how receptive your child is. So if you're allowing a very high interaction process with children, remember they're going to be very interactive. They're going to enjoy this process of teaching and learning. Also, at the same time, the more receptive they are, the more they're going to be involved in teaching classes. You can do flip classes, make them read, make them do projects onto it, which can reflect their ideology in that topic and concept. Also encourages different learning styles. The more elaborate the teaching method is involving practice and theory, the more that you can encourage the different styles of learning getting involved with you, which is, you not only involve something which is analytical but also reflective, not only something which is
1, 2, 3, 4, 5 serially, but also something which is reflective, which is creative thinking, which is involving them see the bigger picture. So this is what we understand in terms of encouraging different styles of learning. Also, the main focus is to be given to the outcomes of courses, and these students are free to learn in their own styles. It obviously the kind of pedagogy and the learning tasks encourages students with special needs also. So we need to understand there are some children with special needs. Special needs are special children, children with some sort of special learning disabilities, and also intellectual disability, and they have their own ways of learning. So we need to empower our pedagogy and our learning styles, which are not only appropriate for one child but appropriate for to multi children. So when we speak about multi children not only includes intellectually disabled but also intellectually bright kids, someone who is gifted. Your pedagogy and your learning task should be something which imparts knowledge and strength to all kinds. I just have this thing in my mind. You should always check a normal probability curve of the society. You will see the curve is always like this. It's a bell-shaped curve. We have people who are very less, and then we have the averages, which are suited to all kind of teaching method, and then we have the the bright ones. So your teaching style should be a completely in terms of it should be something which is adapted and required to all of it. Then we should also understand the main focus should be on learning outcomes, which is very true. You should even get the result. Your pedagogy and your learning task should be achieved, it should be completed, and it encourages students with special needs to be a part of mainstream teaching ways and engage with other students, which is true. We need to understand that our teaching should be like that. They not only impart knowledge to all but also suit to different kinds of special needs children, so that you can engage them equally like the others. Clarifies learning objective, which is very true. That's the reason in the beginning of our teaching learning process, there are units that I specify to tell you what are we going to do today. So that's something which we need to do to tell you that what are the objectives, what are we going to learn by the end of it. We will learn how education impacts identity, how institution is impacting identity. Clarifying objective, the student studies a particular subject with a clear objective of outcomes such as gaining skills, knowledge of the subject, and 9 principles for teaching skills by Saavedra and Ophir has been given to us. What are these 9 skills? These 9 teaching skills is to get the teaching capacity and teaching methods, empowering your pedagogy. So for that, these skills needs to be developed, which is relevant to the bigger picture, obviously. Make your teaching methods relevant to the bigger picture. This is such an appropriate word for your teaching methods. Which is your teaching method should be like that it's applicable to everybody. Everybody who can listen, talk in terms of an average, listen, talk, hear you in terms of an above average, an exceptionally intelligent individual, or someone who's below average. Then teaching across the disciplines, which is you should know like how psychology is associated to political science greatly. It empowers people with policies, makes you understand individuals of different races, how it is impacted by sociology. Sociology and psychology is so related because that's the study of society where there are people, and we study the human behaviors of these people, which is study of soul and mind of these people. So transfer of learning should be possible, which is what you learn should be coming in terms of outcomes. Whatever has been imparted should be understood and should be coming on the papers during examination. Encouraging learning differences. Encouraging learning differences talks about the special needs also, that you need to know that there are not everybody who's going to be an A1. There are going to be some children who's going to be B1, B2, and there are going to be some who's going to be C1 and C2. So understanding them, understanding their differences, understanding what kind of knowledge that they require. Context is important. Teaching how to learn is important. Teaching how to learn means you need to know whatever that you have in hand. Whenever, like, I'll give you an example. I have an example for this. Whenever we provide papers to schools, whenever there is a UT happening to your classes, half yearlies happening, finals happening, we don't know how other teachers, but I feel teachers when make up a paper then do the paper too. Once I prepare my paper, I start answering questions, watch the clock and answer question to see how much time is it taking me
to pen it down or put it down or to understand the question paper. That's how much my child will take double that time, or at least 45 minutes more than me, 1 hour more than me, because of the difference of knowledge that we have. We know all the answers as teachers, but adding on to 1 hour, that's you know understanding the concept of learning how to learn to learn. So you need to learn to learn. You need to know when we are learning, when we are teaching when we are teaching with like minds, we learn. When we teach growing minds, we equally learn. So addressing misunderstanding, very important. We need to ask children about their misunderstanding, make sure that they're equally involved and they're able to communicate. Then promoting teamwork and use of technology and creativity, which is the need of the hour. Technology use is such a paramount to teachers today. They need to learn it, they need to understand it nowadays extremely well, because technology with every passing day and its type is increasing. We have something new or the other coming up, and we need to get acquainted with it and at the same time be innovative. Innovation should be added to every individual. Innovation not only supports children, I feel, but also adds a lot of value to their education, because they have beautiful ideas, beautiful ways of doing their own tasks. So this is like a new way of doing. So education, yes, is very analytical, very structured and systematic, but innovation will make it look beautiful. It will make you look different, presentable, and differently put up. So that is something which we talk about as 9 principles, which was given by Savendra Nofer, which tells us that how these teaching skills can be imparted. So we need to develop these skills. And for those skills, these are some ways that your teaching can better and your pedagogy and learning tasks can be supported. After this, we have more educational features that we have. This is a set of educational features. We need to remember and understand, create something better, evaluate, analyze. Then there should be autonomy, purpose, and mastery that your pedagogy and teaching method should have. It should, people should be able to develop capabilities and attribute that to. And how this is done? This is done through immersive learning, at time by design, and at time by simple instruction by verbal learning, which is just speaking it out. Now, two more features. We have opportunity of exploration. This is after this, educational features impacting identity development. This is another one, which is opportunity to exploration. How do we understand this in simple terms? Exploration is the capacity to be, let's take education and then we'll take others. Education, being able to understand what subjects are important, what should I hold on to, what should be my next subject. Like a class ninth should know that I'm coming to class 10th, and after 10th I need to pick up my 11th class subject. So what all subjects should they explore? The internet, they should explore that with their parents, they should explore with their friends, asking the intelligent ones. So this is the exploration, and these features impact identity development. How? Eric Erikson believed that the primary social psychosocial task of the adolescent, which is youth, was establishing an identity, which is true. The fifth task of psychosocial development is identity development and role confusion. So when adolescents must work through complexities of finding one's own identity, this stage includes questions regarding their appearances, vocational choices, career aspiration, education, sexuality, political views, personality interests, like we studied before. We should be able to the country and the platform should give us opportunity to not only explore career aspirations but have more vocational choice that we can choose from. We should get a platform to exhibit our personal ideas and political views. That's why schools nowadays and even colleges have model United Nation, which is a model of United Nation, which talks about greater political parties and agendas. So what are we doing? We are giving opportunities to youth to explore. This is an example. Obviously, personality where they get opportunities to exhibit their personality and their interest. Eric Erikson saw this as a period of confusion and experimentation, which is very true. At this time, when we're giving them so much of opportunities to explore, they do get confused. They end up experimenting too much regarding identity in one's life path. During adolescence, we experience psychosocial moratorium. This is an important aspect. We'll study later also. Psychological moratorium was coming from the concept of James Marcia, where teens put on and hold on to commitment to identify by exploring options. So, if we are at the stage of Marcia and we're exploring too much, we are completely using opportunities to exploration, which is given by the educational features that we have. Now, I'll elaborate all of this. Environment and support of rationality, relationality.
See, the environment of your educational institution also makes a greater impact. Like your pedagogy and your opportunities given by your institution, the environment needs to be healthy. The environment needs to be appreciating individual differences. The environment should be healthy, capable, filled with opportunities, competition. You cannot today. I feel children cannot function in a school which just has a science, which PCB, math stream is PCM, humanities, uh, political science, history, geography, sociology. We need to have IT, we need to have mathematics, we need to have applied maths, we need to have computer science, we need to have information practices, we need to add on actuarial sciences, entrepreneurship. The reason is what? The kind of environment your institution provides, that's how youth will be impacted in their identities. Also, support of relationality. Support of relationality means that the process where these children pass through from one system to the other, which is social to physical to economical or to psychosocial, should be comforted. Should always have one expertise in that, area that can support them through that stages, through that confusion, so that that stage of confusion and uncertainty can be taken care of. Then we have authority structure and decision making, an extremely important thing. This talks about the kind of rules and relationship that our society has also impacts greatly on the kind of decisions that we make. So if we have a lot of, like, nowadays, I don't know if this is the time you'll be watching the video, that it's closing to 15th of August, and our phones and everything are speaking of a message along with no ringing sign that talks about taking a picture with your, taking a picture with any with your own flag at any place and upload it. So that's an authority structure. The more that you start associating to the rules and to your society, the more capable that you'll become to decision. That's what the institution needs to know. The more simpler and less complicated the structure of the an authority structure of the school, the institute is, the better and comfortable the child is going to be to make decisions for himself or herself. So that's what is the last that are factors impacting of his educational features impacting identity development. Now let's move to impact of education on identity. That was impact of educational features on identity development, which is features of education. Now education on identity development on fourth say. So how does your education involve? In three ways: interpersonal skills, work ethics, and competence. Yes, these are major things that your education add on to you. I will start with competence first. I feel let's go back the order. Competence talks about combined skill, talks about behaviors, knowledge, abilities that makes you enabled, makes you competent enough. The term itself keeps coming in, makes you capable enough to deal with that stage of your life and become a better employee of the society. Hone your skills, perform that job, and appropriately, and that happens with what? With skills, but the appropriate behaviors and abilities that enables. Competency describes exactly how an employee performs and succeeds in their position. So at the same time, competency describes exactly how are you performing. Obviously, the better that you perform, we feel the better is your competence. The better you're explaining, teaching. That will make you in a more success. That happens in your companies. The better that you perform, the more earlier the promotion comes. The appraisals are better. That actually tells us that you're succeeding in your work, and that's how we will understand that education is impacting greatly on identity development. So the organization who has such high competency models will give us a good framework of employee positions. Then let's come to work ethics. When we talk about education, why work ethic is important? See, these are qualities like loyalty, commitment to the institute, work ethic, and it is an important skill to hold, showing an employer that possesses strong work ethic, drives, inspires, and trust, and builds in confidence in them. And so is, if you are able to impart and put in competency in your child, work ethics come automatically. The more honestly that they've learned their task, the more honestly that they perform, because they have all the knowledge, they will be loyal to their institution. There'll be an aspiration which is leading by examples, like the code. Lead by examples. They'll be one of those. They'll be very independent, doing their task on their own, reliable. You have the ability to self motivate. So that is work ethics. And let's come to the last, which is the impact of education on
identity. Yes, the more that we educate a child about themselves, include their self-awareness, will come an interpersonal competence. That domain that focuses on students' ability to interact with others, to build contacts with a greater community. This competence is going to foster which includes the ability to foster healthy and mutual relationships with others, which is mutually beneficial with others, the capacity for independence and collaboration. It involves negotiation, conflict resolution, communication, listening to people, authority management, negotiation with peers, emotional balance, and individual differences. So being able to communicate with your others will come from education system. So more opportunities that your education system has given you, the more that you will be able to negotiate with others, build with authority, management. You'll be able to do emotional balance. Stability is going to be higher in you. So this is what education gives an individual, which is gives a youth as identity development. Let's move to the next that we have. Now we have work and career. We'll talk about orientations here, which will finish today most of our content. So, as we speak of, sorry, that just went away. Let's start with working career. Working career talks about career choices. Work is such an important thing that as soon as the youth is able to put themselves in that competence, have those knowledge, competence, interpersonal skills have taken a lot from the educational institute. Their identity is formed, not achieved. It's formed. They know what they want to do. Comes the next path and then the next thing, which is career choice and orientation. You need to choose what you need to do. So career guidance is extremely important. That helps students understand their strength, weakness, opportunities, interest, and their threats also. They get to see the bigger picture of themselves in that career path and of various career paths available to them. This can include information on different industries, job roles, and the skills and qualification required to succeed in a given field. So when we speak of this, remember this not only holds, this can include information on different industries and job roles and the skills and qualifications required to succeed in that given field. So that's how career guidance is so important. That's the reason a lot of schools hold career fairs for universities to come and interact with children, know the admission process. So what are we doing? We're trying to equip child to understand this is the career choice that you have made. This is the kind of careers that you have picked. Now explore in that career. So if you've picked up IT, interact with universities of IT. See what all career paths that it gives you, the kind of job that you will imagine yourself in. This is work in career. And career choice depends primarily on two options. Availability of choices, which is availability of choices depends upon, yes, the market, the kind of market that we have, the economy that we are a part of, in the individual's skill set, obviously. How well do you understand and hold the understanding of yourself, have a competence, have work ethics, interpersonal skills, emotional balance. All of this is in the individual skill set. Then, obviously, education skill, which is how well have you graded your merit, etc. Structural barrier like gender discrimination, etc. Then comes to second. Individuals, what is the second way that you can be influenced in your career choices? Individual preferences, which is true. Apart what is available in the environment, you also have a choice, you have an interest, you have your own personality and your attitude that decides. At times peer pressure is again a huge thing which impacts children to pick up the different kind of subjects that they don't like, but they're taking up maths, or they're taking up accountancy, or they're taking up probably psychology because their friends like it. So this is again peer pressure, the kind of personality they have impacted. Child is very vibrant, writes well, will pick up literature, will thought for picking up literature. Then is gender. Also, conventional stereotypical gender roles have also pressurized, I feel, children today to pick up things according to their genders. So that is something which are two major things. Also, according to an Asian study, they said mostly and widely classification is depending upon whatever that you say the choice. It depends on three things: interpersonal factors, intrinsic motivation, and extrinsic motivation. The above falls into it. The things that we have shown falls into it. So intrinsic motivation is about your internal interest, your peer, your own internal aspects, your own motivation, your own personality. These are internal. And external is the external factors. External factors are the economy, the market area, the structural barriers,
the infrastructure of the society, the kind of opportunities available in the market, that's an extrinsic, which is falling out, factors which are impacting and triggering you to do things. And then there are interpersonal factors, which will bring about gender and personality. So this above actually sums down to these three according to that Asian research, which is intrinsic, extrinsic, and interpersonal factors. Now let's move ahead to one of the few last theories. This is Holland's theory of vocational choice, one of the most prominent career theories that we have, and is both by research and practitioners around the world. The theory states that people should seek work environments and that fit their work vocational interest, which is I feel very true about this. You should pick up a career choice depending upon your interest equivalent to the environment. So if you feel you want to become a psychologist, will you be able to work in a whole soul one room, sitting in one room and teaching people alone? So that in order will satisfy you and make you more successful. The theory possesses categorization of 6 types of personality that we are going to do. It was also acronymed as RISE, which is realistic, which was investigative, artistic, social, entrepreneur, enterprising, and conventional, which was a great hexagon graphic that I will show you, which is this beautiful graphic. So let's understand with realistic. Realistic are the doers, the ones which are mechanical ability, prefers to modulate things, do with their hands independently. Solitary workers, wants to work outdoors, very practical and also outspoken and frank. Investigative are thinkers. The realistic were doers, they are thinkers, they are deep thinkers, they analyze, they're good with researches, they reserve analytical independence, scholarly, they're very good with research, providing research to the society, solve, able to hypothetical think also. Then we come to artistic people, which are called the creators. Creators are very artistic, innovative, and always look for something which is out of the box, imaginative, originality, creativity, something, expressiveness is their power. Then we come to the S, which is the social, the helper people. Always there for the others, willing to transform other people's life. This can be teachers, this can be counselors, this can be religious leaders, skilled with their work, literary work, people, poets. Also, at the same time, concerned with the welfare of the others. They can hold NGOs, they can work in organization system, enlighten people. So, teachers, counselors, religious leaders, NGO workers, I feel, are a greater part of this. Then we have persuaders, which is the enterprising. Persuaders are people who are sales managers, advertising, leader, managers, targets, economic strength. They add value to that. Very outgoing people, very enterprising, like the term, very energetic. This thing, sell me this pen. This, they're one of those. They're one of those. Then we have something which is that is a dialogue from a movie. Then we talk about conventional. Conventional are organizers. Organizers, they are very old age thinkers, traditional thinkers, learning with data. They're very good with clerical work, numerical work, also carrying out things with detail. They have an eye for detail also. They love working in proper structured pattern. They're good with clerical job. So this was one of the best theories of vocation, which tells us fit yourself in an environment where your interest fits in. So it's a lock and key method, a complete lock and key method. This completes with that. Now we come to one of the last things that we have, which is workplace identity. One of the last things that we need to understand today is that what is workplace and identity, and we close our thing here today. Work, and we start with a very interesting topic, which is going to be PS. So when we talk about identity development, what is workplace identity of this youth, and how workplace identity in relationship is important? Workplace identity is a multi-layered concept, multi-dimensional phenomena that describes one's self-concept and understanding in terms of his or her own work role. So who you are as per the work role that you identify and hold, the role that you don by the individual in their organization is very profound, very alluring, very attractive to them. That's why they perform with their own wit over there. This could vary drastically from individual to individual, ultimately forming the kind of work identity that you have, which is unique to yourself. It also is, it could emanate from different facets, including but not limiting to professional identification, job identification, and work role team, etc. So your workplace identity can be job identification, it could be workplace roles, it could be a team role, etc. It is extremely paramount. We need to know workplace identity is very important. We usually feel that workplace identity does not exist today. But for youth, identity being formed once, they will, if they're able to form that.
Workplace identity will also be found at their place. So it is also related to a host of workplace constructs like positive influence, learning, the kind of values that you hold, group identification, commitment, teamwork, leaders, etc. Also, there are great individual differences. Remember, it could be the same organization, but different kind of people working differently. So it's a very multi-layered and multi-dimensional, which involves your awareness to yourself, your concept, your esteem being labeled there, etc. Then relationship, it's extremely important to hold up greater relationship with your workplace people, which is workplace relationship defined as an interpersonal relationship that you have with them. It impacts positively if you have a good workplace relationship. There's going to be good moral, good interaction, good teamwork, and a greater output. This completes with something that we save today's ideas of workplace identity. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము మతం గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనము సోషియాలజీలో ఏ రకంగా మతాన్ని చూస్తాము, దీంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి? నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము రిలీజియన్ మీద మన సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏమేమి మాట్లాడారనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనందరికీ తెలుసు, మన సామాజిక శాస్త్రంలో ఎమెల్ డర్కిహేము, ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ వెబర్, కార్ల్ మార్క్స్, ఈ ప్రధానంగా ముగ్గురు చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహించారు. అది అది వాళ్ళు సోషియాలజీకి పునాదులు వేయడంలో కానివ్వండి, లేకపోతే సమాజం గురించి చెప్పడంలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఈ సమాజంలో ఎకానమీ గురించి కానివ్వండి, చేసి సిద్ధాంతీకరించారు. సమాజ సిద్ధాంతాన్ని ముగ్గురికి మనము చెప్పాలి. అయితే మీ అందరికీ తెలుసు, సమాజంలో మతం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అటు మతం లేకుండా జనాలు ఉంటారా అంటే అది మనము ఉంటారు అని చెప్పొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమవుతుందంటే యూరోప్ మొత్తంలో జనాలు మతాన్ని వదిలేసేసి రిలీజియస్ అయిపోతున్నారని కొత్తగా వస్తున్న రిపోర్ట్స్. యూకేలో కానీ యుఎస్లో కానీ ఈ మతాన్ని పక్కన పెట్టి అసలు అసలు ఏ మతం లేకుండా ఉంటున్నారు అనేది కొత్తగా మనకు వస్తున్నటువంటి వార్తలు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అది కొత్త ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది. అసలు మతం అంటే ఏంటి, మతం అనేది ఏరా పుట్టింది, దాని వెనుకాల కారణాలు ఏంటి, అసలు దీని వెనుకాల మనం ఒక సోషియాలజిస్ట్గా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా 20వ శతాబ్దంలో ఏమవుతుంది అంటే, ఎవరు అన్నారు ఏమని అంటే కల్చరల్ టర్న్ తీసుకుంది, ఎకనామిక్ టర్న్ అనేది ఉండేది 80s 90s వరకు. ఇప్పుడు కల్చరల్ టర్న్ అంటే ఒక సాంస్కృతికమైనటువంటి మలుపు తీసుకుంది భారతదేశం కానీ ప్రపంచం కానీ అంటున్నారు. ఏంటి ఈ యొక్క సాంస్కృతికమైనటువంటి మార్పు అంటే ఏంటి, అది మత మార్పు, కల్చరల్ సంస్కృతి ఏంటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మతం అంటే ఏం లేదండి, అంటే చాలా చిన్నగా చెప్పాలి అంటే మతం అంటే కొన్ని నమ్మకాలు మరియు విలువలతో కూడుకున్నదే నమ్మకం. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ అండ్ ది వాల్యూస్ ఇస్ కాల్డ్ రిలీజియన్. ఇది కొన్ని రకాల మతాలు, కొన్ని రకాలైనటువంటి నమ్మకాలు మరియు కొన్ని రకాలైనటువంటి విలువలు, ఈ రెండింటిని కలిస్తే మనం మతం చెప్తాం. ఈ నమ్మకాలు విలువలు అనేవి ఒక్కొక్క మతానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అసలు మతం అనేది లేకుండా ఏది కూడా, ఏ సమాజం కూడా మనజాలం అనేది కష్టం. అయితే ఈ నమ్మకాలు, ఈ విలువలు అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది దీనికి వ్యతిరేకంగా సైన్స్ అయితే ఉంటుంది. సైన్స్ అంటే హేతువాదం కానివ్వండి, అంటే హేతువాదం అంటే రేషనాలిటీ. మనకు ఇప్పుడు రాకెట్ మనం పంపించాము, రాకెట్ అనేది మతంతో ఏ కులాంతో సంబంధించింది కాదు, అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించినటువంటి విషయం. కేవలం మోటార్ సైకిల్స్ వాడతాం, అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. మనం వాచ్ వాడతాం, మనం బట్టలు వాడతాం, మనం పెన్నులు వాడతాం, కంప్యూటర్లు వాడతాం, ఇదంతా కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఒక పక్క నమ్మకాలు విలువలు ఒక పక్క ఉంటే, ఇంకొక పక్క శాస్త్ర సాంకేతిక అభివృద్ధి మరియు హేతువాదము, మానవతావాదము, స్త్రీవాదము, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి వాదాలు ఇంకొక పక్కన ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా ఎలా పనిచేస్తాయని కూడా మనం ఈరోజు మనం పాఠం తెలుసుకుంటాం. అయితే మరి ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు పాఠంలో ఏమర్థం చేసుకుంటామంటే, ఈ మతం అనే దాని మీద మన యొక్క ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ అంటే మన పునాదులు వేసినటువంటి తత్వవేత్తలు ఏమన్నారు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. కార్ల్ మార్క్స్ మొట్టమొదటిసారి చెప్పాలి అంటే, కార్ల్ మార్క్స్ చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. దస్ క్యాపిటల్, కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, పావర్టీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఆ తర్వాత ది సోషియోఎకనామిక్ ఫిలాసఫికల్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్, ఇట్లా 4-5 పుస్తకాలు, దస్ క్యాపిటల్, వాల్యూమ్ 1, వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 3, ఇట్లా 3 రకాలైనటువంటి పుస్తకాలు రాశాడు. కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉత్పత్తి విధానం అనేది సమాజాన్ని అది ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మిగతా మతం కానీ, లేకపోతే మన చట్టాలు కానీ, సంస్కృతి కానీ, ఇవన్నీ ఉపరితలంలో ఉంటాయి. ప్రాథమికంగా ఏంటి అంటే, ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే విషయం ఏదైతే ఉందో మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అది దాన్ని బట్టే సమాజం ఉంటుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. దాంట్లో మతం అనేది ఉపరితలంలో ఉంటుంది. మతం అనేది మతాన్ని మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోకూడదు, మనం వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసే పద్ధతిని బట్టి మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కార్ల్ మార్క్స్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే, ఈ మతం అనేది కూడా ఉన్నత వర్గాలు లేకుంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారులు, భూస్వాములు, వీళ్ళకి ఇది మతం అనేది వాళ్ళ చేతులలో ఒక పావుగా ఉంటుంది. ఈ సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని రుద్దడానికి అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు.
ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అని చెప్తాడు. ఇంకొకటి కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడంటే ఆయన రష్యన్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు. ఎట్లా అంటే ఆయన యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు, మ్యాగజైన్ ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రష్యా గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా కార్ల్ మార్క్స్ తన యొక్క వ్యాసాన్ని రాశాడు. దాంట్లో అప్పుడున్న రష్యన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రొటెస్టెంట్స్, అంటే ప్రొటెస్టెంట్ మతం అనేది ఎట్లా అంటే ఆ ప్రొటెస్టెంట్ మతస్థులుగా పాలకులుగా ఉన్న రష్యన్ గవర్నమెంట్ ఏ రకంగా అణచివేస్తుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ రాశాడు. అంటే ఆయన మొదటి నుంచే మతానికి వాటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు అనేది మనకు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడు అంటే మతం గురించి, రిలీజియన్ ఇస్ ఓపియం ఆఫ్ ది పీపుల్ అన్నాడు. అంటే ప్రజలకి ఒక మత్తు మందు లాంటిది అని. మత్తు మంది అంటే ఎట్లా అంటే మనకి అన్నం లేకున్నా పర్లేదు, మన ఇల్లు లేకున్నా పర్లేదు, ఇంకేం లేకున్నా పర్లేదు అని మతం ఉండాలంట కొంతమంది. అంటే అంత పిచ్చి ఉంటుంది అని. దాన్ని మనం ఓపియం అంటే మనకు ఒకసారి డ్రగ్స్కో లేకుంటే దేనికన్నా లిక్కర్కో ఇంకేదైనా టొబాకోకో అలవాటు పడితే వాళ్ళు మన జనాలు ఇక దాన్ని మర్చిపోరు అన్నట్టు. ఇక అదే ఎవరో ఉంటారు. అట్లే మతం కూడా ఒక మత్తుమందు లాంటిదని కార్ల్ మార్క్స్ తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పాడు. ఇది పెట్టుబడిదారులకు మరియు భూస్వాములకి వాళ్ళకి పనికొస్తుంది తప్ప ఇది జన ప్రగతికి పనికిరాదు అన్నట్టు కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయం చెప్పాడు. అయితే దీనిపై ఇంకా వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఏమంటే మ్యాక్స్ వెబర్ చాలా సిద్ధాంతీకరించాడు. మతం అంటే ఏంటి, దాని ప్రభావం ఎట్లా ఉంది, వెస్ట్ లో ఎట్లా ఉంది, ఈస్ట్ లో ఎట్లా ఉంది, రేషనలైజేషన్ అంటే హేతువాదం అనేది ఎట్లా సమాజాన్ని మారుస్తుంది, సైన్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంది, అంటే సైన్స్ యొక్క పరిజ్ఞానం అది జీవశాస్త్రం కానివ్వండి, మెడికల్ సైన్సెస్ కానివ్వండి, అది ఎట్లా ప్రభావితం చేసింది సోషల్ సైన్సెస్ అనేది కూడా మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ అభిప్రాయాలు చెప్తాడు. ఇంకోటి ఎమిల్ దర్ఖేమ్ ప్రధానంగా చెప్పాలంటే ఆయన పునాదులు వేశాడు మతం గురించి చదవడానికి. ఆయన చెప్పినటువంటి టోటమిజము, కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్, అంటే మతం అనేది ఒక సామూహికంగా వచ్చినటువంటిది అని ఎమిల్ డర్ఖైమ్ చెప్తాడు. ఈ మతానికి పుట్టుక 2 కారణాలని ఆయన చెప్తాడు. ఒకటేమో అదేంటంటే సాక్రెడ్, రెండోది ప్రొఫైన్ అని విషయాలు చెప్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎమిల్ దర్ఖైమ్ ఎక్కువగా గిరిజన మతం మీద ఆయన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అది ఏ రకంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠం తెలుసుకుందాం. వెబర్కును ఎమిల్ దర్ఖైమ్ గల తేడా ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకుందాం. వెబర్ ఏంటంటే ఆధునిక సమాజంలో ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీ అంటే పారిశ్రామిక సమాజంలో మతం ఎట్లా ఉందో చూస్తే, ఎమిల్ దర్ఖైమ్ గిరిజనులలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మతం ఎలా ఉందో తెలియడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఉదాహరణకి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో బొడ్రాయి ఉంటుంది. బొడ్రాయిని పెట్టడం అంటే అదొక పెద్ద కార్యక్రమం సామాన్య ఊర్లలో. అది మనం ఎమిల్ దర్ఖైమ్ దాని ప్రకారం చూడొచ్చు. కానీ మ్యాక్స్ వెబర్ సిటీలలో ఉంటుంది. మతం అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ధ్యాన మందిరాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను పాండిచేరిలో పనిచేశాను. పాండిచేరిలో పనిచేసేటప్పుడు అక్కడ ఒక ధ్యాన మందిరం ఉంది. అదేంటి అంటే అక్కడ ఒక ధ్యాన మందిరం ఉంది. అంటే ఆ ధ్యాన మందిరం వేరుగా ఉంటుంది. అట్లా అంటే అరబిందో ధ్యాన మందిరం ఉంది. అంటే ఈ రకంగా సిటీలో మతం వేరు, పల్లెటూరులో మతం వేరు, గిరిజన గ్రామాలలో మతం వేరు, తర్వాత వేరే దాంట్లో మతాలు వేరు. ఇట్లా భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలని మనకు ఎమిల్ దర్ఖైమ్ గారు తెలియజేశారు. మతం మీకు తెలిసినట్లుగా విశ్వాసాలు మరియు అభ్యాసాల వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏంటి అంటే విశ్వాసాలు, అంటే ఒక్కొక్క మతము ఒక్కొక్క విశ్వాసాన్ని మనకు కలిగి ఉంటుందని చెప్పాలి. మతం అనేది విశ్వాసాలు మరియు అభ్యాసాల వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. అంటే విశ్వాసం అనేదే చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ముస్లింలలో అయితే ఎవడైనా ముస్లింలలో విశ్వాసం లేకపోతే, అంటే దేవుని పట్ల విశ్వాసం లేకపోతే అతని కాఫీర్ అంటారు. అతను అంటే మతం నుంచి వెలివేయబడతాడు. అదే హిందూ మతంలో కూడా దేవుడు ఆ తర్వాత ఈ నమ్మకపోతే వాడిని అవిశ్వాసి అంటారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా విశ్వాసాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచం మనం పునర్జన్మ ఉంటుంది, మనము బ్రహ్మచర్యం చేయాలి, గృహస్థం చేయాలి, తర్వాత సన్యాసం తీసుకోవాలని కొన్ని విశ్వాసాలన్నీ హిందూ మతంలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇస్లాంలో కొన్ని విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. ఇస్లాంలో విశ్వాసాలు, క్రిస్టియానిటీలో ఇంకొన్ని విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే ట్రినిటీ అంటారు. ట్రినిటీ అంటే దేవుడు, దేవకుమారుడు, పవిత్రాత్మ అనే ఈ యొక్క 3 విశ్వాసాలను వాళ్ళు నమ్ముతారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు చర్చిలకు వెళ్తారు, అది వాళ్ళ విశ్వాసం. ఇట్లా అభ్యాసాలు అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తారు. ఆ విశ్వాసాలు ఉండడమే కాదు,
వాటిని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో అన్వయించుకొని వాటిని అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. ఇది మతానికి సంబంధించినటువంటి విషయం. సిక్కులు ఉన్నారు, ఉదాహరణకి సిక్కులు ఏం చేస్తారండి, సిక్కులు ఏంటంటే ఒక కృపాను, ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క గురు గ్రంథం ఏదైతే ఉందో, గురునానక్ ఏదైతే చెప్పారో ఆ గురునానక్ చెప్పినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు అభ్యసిస్తారు. వాళ్ళు మన గురుద్వారాకి వెళ్తారు, 5 ఏదైతే ఉందో గడ్డం పెట్టుకుంటారు, ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టుకుంటారు. మీరు మన్మోహన్ సింగ్ చూసే ఉంటారు. అంటే ఒక ఆయన అది కాబట్టి పైన ఆయన క్యాప్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గడ్డం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కృపాన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కత్తి ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత కంగ అంటారు, మన వెనకాల పెట్టుకున్నటువంటి దువ్వెన. ఇట్లా ఈ 4 రకాలు. ఇది సిక్కుల విశ్వాసం. అదేవిధంగా బౌద్ధులు ఉంటారు. బౌద్ధులు ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు ఈ దేవుడు అనేవాడు ఎవడు లేడు, మనిషే, ఈ భూమే ముఖ్యము. మనిషికి దుఃఖం కలుగుతుంది అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అతనికి ఉన్నటువంటి డిజైర్స్, కోరికలు కానివ్వండి, లేకుంటే అతనికి ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాల వల్ల మనిషికి ఏడుపు. ఇప్పుడు మనిషి ఎందుకు ఏడుస్తాడండి? అమ్మ మనకు డబుల్ రొట్టె కొనివ్వలేదని చిన్నప్పుడు మనం ఏడుస్తూ ఉంటాం. అంటే మనకు ఆ కోరిక ఉంది, ఆ డబుల్ రొట్టె తినాలి అని, కాబట్టి మనం ఏడుస్తాం. అది మీకు సింపుల్. అది బుద్ధిజం నమ్ముతుంది. నీ కోరికలే నీకు దుఃఖానికి కారణం రా బాబు. ప్రపంచంలో ఇంకా నీవు ఏదో జన్మలు, పునర్జన్మలు, బ్రాహ్మణాధిపత్యం ఇట్లాంటివన్నీ ఏమీ లేవు అని మన యొక్క ఇది చెప్తుంది. ఏమని మన బుద్ధిజం చెప్తుంది. జైనిజం కూడా అదే ఒక రకంగా జైన తీర్థాంకుడు చెప్పినటువంటి వాటిని అది జైన మతము ఫాలో అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇంకా మనం క్రిస్టియానిటీ తీసుకుంటే, లేకపోతే కన్ఫ్యూషనిజం తీసుకుంటే, జపాన్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాయి. దీంతో పాటుగా మనం ఇంకో జుడాయిజం గురించి కొన్ని విశ్వాసాలు మాట్లాడుకుందాం. జుడాయిజంలో జూయిష్ అంటే దాని నుంచే క్రిస్టియానిటీ మరియు ఇస్లాం కూడా వచ్చాయి. జూయిష్ పీపుల్ ఏం విశ్వసిస్తారు? అంటే దేవునికి మళ్ళీ సెకండ్ కమింగ్ ఉంది. అప్పుడు మనం చేసిన పాపాలను పోయి కొత్త మానవుడు పుడతాడు. ఆ కొత్త మానవుని దాన్ని బట్టి సెకండ్ కమింగ్ అనేది మన జూయిష్ పీపుల్ నమ్ముతారు. దే బిలీవ్ ఇన్ సెకండ్ కమింగ్. కానీ క్రిస్టియన్స్ జీసస్ ని నమ్ముతారు. సెకండ్ కమింగ్ వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు అనుకుంటాను. అయితే ఇట్లా జూయిష్ పీపుల్ కి కొన్ని విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. పోర్కు తినకూడదు, గడ్డం పెంచాలి, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అంటారు దాన్ని. అంటే అబ్రహాం కాలం నుంచి చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసాలు అవన్నీ. ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ పోర్కు తినకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే అది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో బ్యాన్. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ నుంచే క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం వచ్చింది కాబట్టి ఇస్లాంలో కూడా పోర్కుని బ్యాన్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే పోర్కుని తినకూడదు అనేది, పంది మాంసం తినకూడదు అనేది ఒక విశ్వాసం. అది ఇస్లాంలో అది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అది విశ్వాసం. అదేవిధంగా జుడాయిజంలో కూడా ఈ యొక్క పోర్కుని, పందికూరను తినకూడదు అనేది ఒక విశ్వాసం. ఈ రకంగా ప్రతి మతము, అది కూడా కొన్ని విశ్వాసాలు, కొన్ని నమ్మకాలు, కొన్ని అభ్యాసాల మీదనే ఈ యొక్క మత వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏ మతాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు కొన్ని విశ్వాసాలు ఏం చెప్తాయంటే విగ్రహారాధన చేస్తారు. ఎట్లా అంటే రాముని, సీతని, లేకుంటే విగ్రహాలు. అది హిందూ మత విశ్వాసం, బ్రాహ్మణ్య విశ్వాసం. దాన్ని మనం ఎవరు ఏమనకూడదు. ఎవరి విశ్వాసాలు వాళ్ళు అభ్యసిస్తారు. ప్రతిరోజు కొన్ని కోట్ల మంది రకరకాలైనటువంటి గుడులకు వెళ్తుంటారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి విగ్రహాల దగ్గర ప్రార్థనలు చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క కోరికలు చెప్తారు, వాళ్ళు బాగా జరిగితే వాళ్ళు అది చేస్తారు. ఇది ఒక విశ్వాసం, హిందూ మత విశ్వాసం. అంటే అదే ముస్లింకి విశ్వాసం చూసాం, అది క్రిస్టియానిటీకి విశ్వాసం. జూయిష్ పీపుల్ ఎట్లా విశ్వసిస్తారు, ఇట్లా క్రిస్టియన్లు ఏం విశ్వసిస్తారు. ఇట్లా మనము రకరకాల విశ్వాసాల మధ్యలో మనము జీవిస్తున్నాము. మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క అభ్యాసాల మధ్యలో మనం జీవిస్తున్నాం. మీరందరూ చూస్తూనే ఉంటారు, శ్రీరామనవమి అప్పుడు పెద్ద ర్యాలీ తీస్తారు, ఆ తర్వాత మొహరం అప్పుడు పెద్ద ర్యాలీ తీస్తారు, క్రిస్మస్ అప్పుడు అది కూడా పెద్ద ర్యాలీ చేస్తూ ఉంటారు, సిక్కులు ర్యాలీలు తీస్తూ ఉంటారు, ఆ తర్వాత పోస్టర్లు చేస్తూ ఉంటారు, లేకుంటే ఉరుసులు చేస్తూ ఉంటారు, సూఫీలు ఉరుసులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా అంటే రకరకాల విశ్వాసాలు, రకరకాల అభ్యాసాలు అనేటివి మతాలలో ఉంటాయి. ఈ మతం అంటే ఎంత ప్రధానంగా ప్రభావితం చేసే మతం, మన యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏం మాట్లాడారు దీని గురించి అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాము. ఈ రోజు పాఠంలో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్, మ్యాక్స్ వెబర్, ఎమెల్ డర్కీ ఈ ముగ్గురు కూడా యొక్క దీన్ని ఏ రకంగా చెప్పారనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. కొన్నిసార్లు ఇది విభిన్నమైన విశ్వాసం యొక్క అనుచరులకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలను ఏకం చేస్తుంది. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మతము మన విశ్వాసాలంతా ఒకవైపు,
ఇంకొక విశ్వాసాన్ని వాళ్ళంతా ఇంకొక వైపు, ఇట్లా మనుషుల్ని రెండుగా విభజిస్తారు. ఈ రోజు ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం పార్టీషన్ ఆఫ్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా సారోస్ అనేది ఒక టాక్ పెట్టిస్తుంది. అంటే ఎట్లా జరిగింది అంటే ఇట్లా విశ్వాసం అనేది ఏం చేస్తుందంటే వేరే విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక సమూహంగా మనుషుల్ని ఏకం చేయడానికి ఏకం చేస్తుంది. ముస్లిం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒక డానిష్ కార్టూనిస్ట్ వాడు మహమ్మద్ ప్రొఫెట్ ను ఒక బాంబు ఎత్తి మీద పెట్టుకొని ఉన్నట్టుగా వేశాడు ఒక బొమ్మ. దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలందరూ ఏకమై దానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద గొడవలు చేశారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, విశ్వాసాలు అనేటివి ఒక అందరిని ఏకం చేసేసి విభిన్నమైన విశ్వాసాల యొక్క వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలను ఏకం చేస్తుంది. వీటిని వివరణ అందించడం ద్వారా మానవ జీవితంలోని విషాదాలు మరియు సంక్షోభాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి మతం సహాయపడుతుంది. అంటే ఇట్లా రకరకాలైన సంక్షోభాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు పెద్ద సంక్షోభం వచ్చింది అనుకుంది హైదరాబాద్ లో లేకుంటే దేశంలోనే. అంటే ఒక్కొక్కసారి మత సంస్థలు ఈ రంగంలో దూకి కొన్ని రంగంలో దూకి ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. సంక్షోభాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, మీ అందరికీ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు రకరకాలైనటువంటి ఆ సంక్షోభాలలో ఎవరు చచ్చిపోయారు ఏంటి అని చూడకుండా కొంతమంది హిందువులైనా కానీ, ముస్లింలైనా కానీ, క్రిస్టియన్లైనా కానీ వాలంటరీగా ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ శవాలను తీసుకెళ్లి ఒక పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళని కూర్చడం జరిగింది. అంటే ఇట్లా సంక్షోభాలు అనేటివి ఈ యొక్క జీవితాల్లోని విషాదాలు, సంక్షోభాలు సహా అంతేందుకు సంతోషాలను కూడా, ఇప్పుడు ఏదైనా మంచి జరిగింది అనుకోండి, ఆ సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క మతం యొక్క విశ్వాసాలు పనికొస్తాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఇతర సామాజిక వ్యవస్థలతో సన్నిహితంగా అనుసాదించబడిన ఒక సామాజిక దృగ్విషయం. ఇట్ ఇస్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే వేరే సామాజిక వ్యవస్థలతో, అంటే ఒక హిందువులే కాదు, ముస్లింలే కాదు, క్రిస్టియన్లే కాదు, సిక్కులే కాదు, అసలు ఏ మతాన్ని నమ్మని వాళ్ళు, హేతువాదులు, ఆ తర్వాత కుల నిర్మూలన గురించి పాటుపడేవారు, మత నిర్మూలన గురించి పాటుపడేవారు, కమ్యూనిస్టులు, మానవ హక్కులవేత్తలు, స్త్రీవాదులు, దళితులు, ఆ తర్వాత ఇట్లా రకరకాల వాళ్ళు దీన్ని ఎవరికి నమ్మకపోవచ్చు, ఏ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు నమ్మకపోవచ్చు. వీళ్ళతో కూడా ఈ విశ్వసించే వాళ్ళు సన్నిహితంగా ఉండవలసి ఉంటుంది. ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఏ రకంగా కార్ల్ మార్క్స్ అర్థం చేసుకున్నారు అనేది మనం ఈ రోజు పాఠం తెలుసుకుంటాం. మతము, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెట్టుబడిదారు విధానం. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతానికి చాలా మంది అనుకోవచ్చు 20వ శతాబ్దంలో మనం మతం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి సార్, ఏ సినిమా గురించో, లేకుంటే ఏ సాంగ్ గురించో, ఏ అమ్మాయి గురించో, అబ్బాయి గురించో, ఏ కల్చర్ గురించో, దేని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా, ఈ యొక్క మతం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటారు. కానీ ఉంది. ఎట్లా అంటే ఈరోజు పోయిందిరా అనుకున్నటువంటి, లేకపోతే అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యత లేనటువంటి ఒక మతం ఈ రోజు మన నిత్య జీవితంలో అది మనల్ని వేధిస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు రాజకీయాలు మతపరంగా జరుగుతున్నాయి. చాలా విషయాలు, సినిమాలు కూడా కొత్తగా మత రంగులు కొనుక్కొని వస్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడ మతము, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెట్టుబడి విధానానికి చాలా దగ్గర సంబంధం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆర్థిక శాస్త్రంలో సాధారణంగా వస్తువుల ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీకి సంబంధించింది. ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ ప్రక్రియ రెండింటిలోని మానవులు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు. అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక వస్తువును ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎట్లా డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు డెల్ కంప్యూటర్సే ఉన్నాయి. డెల్ కంప్యూటర్లు ఎన్ని ఉత్పత్తి ఉన్నాయి, ఎంత దాని యొక్క వినియోగం ఉంది అనే దాన్ని బట్టి అది వాళ్ళు ఉత్పత్తి విధానం అనేది ఉంటుంది. అదే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్ని విశ్వాసాలు, ఇప్పుడు మార్కెట్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రజల విశ్వాసాలు, ప్రజల యొక్క కల్చర్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ముస్లిం ఉన్న చోట మనం బ్రాండీ బీర్ అమ్మలేము. ఎట్లా అంటే ఆల్కహాల్ అనేది నిషేధం కాబట్టి ఇస్లాంలో, పోర్క్ అమ్మలేము. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, ఇప్పుడు నీకు మార్కెట్ కూడా, అంటే పెట్టుబడిదారి విధానం కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే అది మత విశ్వాసాలకు ప్రభావితమై ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇప్పుడు మీరు సిక్కుల వాళ్ళ దగ్గర, సిక్కు కమ్యూనిటీ ఉన్న దగ్గర పోయి బార్బర్ షాప్ పెట్టారు అనుకోండి, అది నడుస్తుంది అంటే నడవదు అది. ఎందుకంటే సిక్కులు ఎవడు గడ్డలు చేసుకోడు, మనం కటింగ్ చేసుకోరు, కాబట్టి నడవదు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మత విశ్వాసాలకి, ఆర్థిక వ్యవస్థకి మరియు పెట్టుబడిదారి సమాజానికి దగ్గర సంబంధం ఉందనేది మనకు చాలా స్పష్టమవుతుంది.
అదేవిధంగా మతము ప్రజల ఆర్థిక ఆ, మత విశ్వాసాలు అన్ని రకాల మద్యం వినియోగానికి విరుద్ధంగా ఉంటే మద్యం డిస్టర్బెన్స్ సంఖ్య అతిగతి లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మందే ఉంది, మందు అన్ని మతాలు ఉదాహరణకి అసలు మందు అనేది బ్యాన్ చేయాలి, మందు తాగకూడదు ఎవడు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఈ యొక్క తాగుబోతుల వల్లనే ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. మరణాలు ఎక్కువ. ఇప్పుడు మా ఊర్లో ఉంది దీక్షకుంటలో మీకు యంగ్ విడోస్ ఎక్కువ అవపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా దళితులలో ఈ గుడాంబా తాగడం వల్ల రకరకాలైనటువంటి సిగరెట్లు, గుట్కాలు ఇవన్నీ అలవాటు ఉండడం వల్ల మీకు ఆయుష్ తగ్గిపోయి, ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల, భూములు లేకపోవడం వల్ల, ఈ కుల అహంకారం వల్ల, కుల వ్యవస్థ వల్ల ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి అన్ని కలిసి ఎక్కువగా దళిత యువకులు చనిపోతున్నారు. దానికి దళిత స్త్రీలు కానీ లేకపోతే వేరే కులాల మతాల స్త్రీలు కానీ ఎక్కువగానే విడోస్ ఎక్కువగా ఊర్లలో ఉన్నారు. మా ఊర్లో కూడా ఉన్నారు దీక్షకులు. అని ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే, ఇప్పుడు మద్యము అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా చావులు ఉన్నాయి. అదే మీరు మతపరంగా మద్యం అనేది తీసుకోకూడదు, తీయలేదు అని ఎవరైనా నిర్దేశం చేసి మొత్తం ఆపేయం అనుకోండి, అది ఏమవుతుందంటే అసలు అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ కాదు, ఒక్కొక్క బీర్ షాప్ కానీ ఒక బ్రాండ్ షాప్ కానీ గుడాంబా షాప్ కానీ ఏమి ఉండవు, అతి లేకుండా పోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది, తెలంగాణ అనేది దేశంలోనే నెంబర్ 1లో ఉంది మందులోను మటన్లో అని. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దీనికి ఎక్కువగా రాబడి మొత్తం మీకు మందు మీదనే వస్తుంది. ఇది కనుక నువ్వు మందు మొత్తం బ్యాన్ చేసావు అనుకోండి, ఏమైతే అతిగతి లేకుండా డిస్టర్బ్ అంటే ఈ మందు అనేది అతిగతి లేకుండా పోతుంది. అంటే నీకు అర్థం ఏంటి అంటే, మత విశ్వాసాలు అనేటివి సమాజాన్ని, పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని, ఉత్పత్తి వ్యవస్థని కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇంకొకటి గిరిజనుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే, గిరిజనులు ఒకప్పుడు అడవులలో ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ వేదాంత కంపెనీలు, రకరకాల కంపెనీలు రావడం, ఆ కంపెనీల వాళ్ళు యొక్క అదేంటి మ్యాంగనీస్ అని అదని ఇదని ఈరోజు వాళ్ళ భూముల మధ్య అన్యాక్రాంతం అయిపోయి వాళ్ళు హైదరాబాద్కి రావడము, లేకపోతే గిరిజనేతర ప్రాంతాలలో వాళ్ళు జీవించడం జరుగుతుంది. అంటే దీన్ని రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు భూపరాయకరణ, పేదరికం వల్ల చాలా కొత్త ఆరాధనలు ఉద్భవించాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ట్రైబల్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు వేరే కొత్త మతాల పట్ల విశ్వసిస్తున్నారంటే, వాళ్ళకి వేరే ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళకి అవకాశం లేక కొత్త ప్రవక్తలను వాళ్ళు ఈ సంక్షోభ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు ఆసరా తీసుకుంటున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొత్త ఆరాధన స్థాపించడం ప్రారంభించారు. వాళ్ళకి సొంత ఆరాధన అంటే వాళ్ళే ఒక కొత్త మతాన్ని, విశ్వాసాన్ని దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ భూములు లాక్కున్నారు, వాళ్ళ గిరిజన స్త్రీలను. ఇప్పుడు మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ గనులు ఉన్నాయనేది అక్కడ ఒక సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, అక్కడ రకరకాల మైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి చైనీ కుకీస్ ని దాన్ని ఖాళీ చేస్తే దాన్ని పెట్టుబడిదారులకు అది అప్పనంగా అందియొచ్చు అనేది ఒక వాదన నడుస్తుంది. అంటే అక్కడ ఏంటి, వాళ్ళంతా పరాయీకరణ, లేకుంటే మొత్తం భూమిని కోల్పోవడము, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కొత్త వాళ్ళు దేవుళ్ళని, కొత్త విశ్వాసాలని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి విశ్వాసాలు, ఉత్పత్తి, విలువలు, పంపిణీ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఎట్లా అంటే, ఇది అమీబాబా కనుక ఎట్లా అయితే ఇట్లా నడుస్తుంది ఎటువైపు అంటే అటువైపు, ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే మతము, ఆ తర్వాత దాని విలువలు, విశ్వాసాలు, లేకుంటే ఏదైనా కానీ అది ఎట్లా మారుతూ ఉంటే ఇది కూడా అట్లా ఈ అమీబా లాంటిది పెట్టుబడిదారు విధానం. ఇది వచ్చి అమీబా లాంటిది. ఈ అమీబా ఎట్లా పోతుంది అంటే విశ్వాసాలు అవి ఎట్లా మారితే ఇది కూడా అట్లా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనకు పెట్టుబడిదారు విధానం ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఉత్పత్తి, పంపిణీ, ఇప్పుడు నీకు డిమాండ్ ఉంటేనే కదండి వాడు మందు ఉత్పత్తి చేసేది. వాడైతే మొత్తం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసేది అంతా తీసుకెళ్ళి ఏ పెంటలోనో పడేయాడు కదా, ఏ ఊర్లోనో ఏ చెరువులో పడేయాడు కదా. అంటే నీకు ఏంటి అంటే నీ యొక్క ఉత్పత్తి అనేది అది విశ్వాసాలను బట్టి ఉంటుంది. అక్కడ నీ తాగుడు ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను ఒక సినిమా చూస్తున్నాను, వాడు గన్నులు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే డిమాండ్ ఉంది, వాళ్ళు తక్కువగా వాడు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఒక తెలుగులో థామస్ సినిమా చూస్తున్నాను, దాంట్లో ఇదన్నీ చూపిస్తున్నాడు. అంటే నీకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు, నీకు తక్కువలో వాడు ఉత్పత్తి చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈ రకంగా సమాజం అనేది మత విశ్వాసాల మీద నీకు మార్కెట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. విశ్వాసాల మీదనే ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయని మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మత విశ్వాసాలు, విలువలు ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ, వినియోగం యొక్క ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయన్నప్పటికీ నిరూపించబడింది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే
పెట్టుబడిదారీ విధానం అనేది మత విశ్వాసాలు, ఆ తర్వాత ప్రజల యొక్క విశ్వాసాలను ఆధారపడి ఉంటుంది. అది అనేది మనం ఇక్కడ చాలా పెట్టుబడిదారీ విధానానికి, ఉత్పత్తి విధానానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకి మరియు మతానికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది అది పెనవేసుకుపోయింది. దగ్గర సంబంధం కంటే ఆ పెనవేసుకుపోయినటువంటి సంబంధాలను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ అనేది సమాజం యొక్క సాధారణ వినియోగ లక్షణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి, ఇప్పుడు పిల్లలకి మొన్న ఒకరు అంటున్నారు జిఎస్టీలో ప్రధానమంత్రి ఒక లెటర్ రాశారు చిన్నపిల్లలంతా ఏమని, జిఎస్టీ పెన్సిల్ మీద తగ్గించండి అని. అంటే ప్రతి పిల్లోడు పెన్సిల్ చాక్ పీస్ వాడతాడు. 140 కోట్ల 20 కోట్ల మంది పిల్లలు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇంట్లో పెన్సిల్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి పెన్సిల్ ఉత్పత్తి అనేది ఇక్కడ మనకు సమాజం సాధారణ వినియోగం అది దానికి రేట్ పెరిగింది అనేది పిల్లలు అంతా గొడవ చేస్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ మతాలకి, చదువుకి, మార్కెట్కి అది లేకపోతే వాళ్ళు అక్కడ డిమాండ్ని బట్టి మీ యొక్క సప్లై అనేది ఉండాలి. ఈ రకంగా సమాజం యొక్క పంపిణీ ఉత్పత్తి ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మతపరమైనటువంటి విషయాలు అనేటివే ఎక్కువగా ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు యొక్క ఉత్పత్తి పంపిణీలను దారితీస్తాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మతంపై కార్ల్ మార్క్స్ దృక్పథం మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కంటే పెట్టుబడిదారు క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించాడు. కార్ల్ మార్క్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ నంబర్ 1 ఒక మేధావిగా అతను కొనియాడబడుతున్నాడు. దానికి గల కారణం ఏంటంటే మతం మీద ఎక్కువ కాదు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉత్పత్తి అది ఎవరి చేతిలో ఉంది, ఉత్పత్తి సాధనాలు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఉత్పత్తిని ఎవరు చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు, మనిషి పరాయికరణ ఏ రకంగా చెందుతున్నాడు అనే దాని మీదనే కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాడు తప్ప ఆయన ఈ యొక్క మతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆయన శ్రద్ధ చూపించలేదు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కానీ పెట్టుబడిదారి విధానం పైన సాధారణ అవగాహనలో మార్క్స్ దాదాపు అన్ని సామాజిక సంస్థలపై, ముఖ్యంగా మతం మరియు రాజకీయాలపై విస్తరించి ఉన్న సమాజం యొక్క సాధారణ సిద్ధాంతాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేశాడు. ఆయన జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలీజన్ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అభివృద్ధి చేశాడు. జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలీజన్ అంటే ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సాదా సీదా ఒక సిద్ధాంతాన్ని అయితే మనకు కార్ల్ మార్క్స్ అభివృద్ధి చేశాడు. అది మతం మీదనే కాదు, రాజకీయాలు మతాలు అనేటివి కూడా ఎట్లా ఉంటుంది జనరల్ అనేది కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అభివృద్ధి చేశాడు. మార్క్స్ యొక్క సమాజ నమూనా ఆర్థిక పునాదిని కలిగి ఉంది. అంటే కార్ల్ మార్క్స్ కి దేనికైనా ప్రధానమైందంటే ఆయన యొక్క ఆలోచన కానీ ఏ సమాజాన్ని ఆయన ఎట్లా చూస్తాడంటే ఆర్థికవాద దృష్టితో చూస్తూ ఉంటాడు. దాని యొక్క ఆర్థిక మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి. నిన్న ఒక పేపర్ చూస్తున్నాను నేను, ఒక ప్రముఖ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అతను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నాడు. ఏమని, మార్గదర్శి అనేది చట్టబద్ధంగా నడుపుతున్నాము, మీరు మా ఆర్థిక మూలాలని దెబ్బతీయాలనుకుంటున్నారు, అంటే మా ఉత్పత్తిని, మా పేపర్ని, మా టీవీని, మా వాటిని దెబ్బతీయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు పునర్నిర్మించాలని చెప్పారు. అంటే ఈ ఆర్థిక పునాదులు సమాజానికి ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి, ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి చేసే సాధనాలు, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే విషయాలు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి, ఈ 4 విషయాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయి అనేది మనకు సమాజంపై ఈ రకంగా అవి ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి, కూలీలు ఎట్లా ఉన్నారు, ఆ భూమి ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నది, ఎంతమంది నిరుపేదలు ఉన్నారు, కూలీలే అసలు భూమి లేని పేదలు, కూలీ చేసుకునే పేదలు, ఇట్లా వ్యక్తి చాకరీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఎట్లా ఉంటుంది సమాజం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ రకంగా సమాజం ఎట్లా ఉంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ ఆర్థిక పునాదులను అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆర్థిక పునాదుల మీద సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువ కృషి చేశాడు. దాంట్లోనే దస్ క్యాపిటల్ రాశాడు, కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రాశాడు. ఇట్లాంటి అన్ని పుస్తకాలు కూడా ఎక్కువగా కార్ల్ మార్క్స్ మొత్తం ఏ సమాజాన్ని కానీ దాని యొక్క ఉత్పత్తి విధానాన్ని బట్టి ఆ సమాజాన్ని అంచనా వేయాలని చెప్పిన మొట్టమొదటి ప్రపంచ సిద్ధాంతకర్త మనం కార్ల్ మార్క్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఆయన గతార్కిక భౌతికవాదాన్ని మరియు డైలెక్టికల్ మెటీరియల్ అని చెప్పాడు. గతార్కిక భౌతికవాదం అంటే నీకు గతార్కిక అంటే ఒకటి ఇంకొక సిద్ధాంతాన్ని ఎట్లా సంఘర్షించుకుంటుంది, అది ఎట్లా ముందుకెళ్తుంది. చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అంటే చరిత్రలో భౌతికవాదం ఎట్లా చరిత్రను పూర్తిగా పరిశీలించి ఈ భౌతికవాద అభివృద్ధి ఎలా జరిగిందనేది చూడడం అనేది చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం. డైలెక్టికల్ మెటీరియలిజం అంటేనేమో గతార్కిక భౌతికవాదం అంటే ఏంటంటే ఒక ఐడియా ఇంకొక ఐడియాను
అది కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తే కొత్త ఐడియా వస్తుంది, దాని నుంచి ఇంకో కొత్త ఐడియా వస్తుంది. అట్లా సమాజం ముందెళ్తాను మన యొక్క హెగెల్ చెప్తే కాదు, అది ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తి మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏవైతే ఉత్పత్తి కారకాలు అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు ఏమైంది అంటే కొత్త అవి పాత మారిపోయి కొత్త ఉత్పత్తి కారకాలు వస్తాయి. అది మొత్తంగా సమాజాన్ని మారుస్తాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీకు చెప్పాలంటే అంతకుముందు మనకు స్టీమ్ ఇంజన్ కానీ లేకుంటే బట్టల మిల్లులు కానీ లేవు ఫ్యూడలిజంలో. ఇప్పుడు ఇప్పటికీ మన పల్లెటూరులో చేనేత వస్త్రాలు చేస్తూ ఉంటారు, పాలిస్టర్ వచ్చినా కానీ ఇంకా చేనేత మీదనే మన భారతదేశం అనేది ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది. ఎప్పుడైతే మిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, మిషన్ వస్తే ఏమైందండి మొత్తం కొత్త వ్యవస్థ వచ్చి కొత్త వాతావరణం వచ్చేసి మొత్తం సమాజం యొక్క పరిస్థితి మొత్తం మారుతుంది. అంటే ఆయన ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కార్ల్ మార్క్స్ ప్రకారం ఈ యొక్క చైతన్యం అనేది ఉత్పత్తి కారకాలు మారుతూ ఉంటాయి ఒక సమాజంలో. ఇప్పుడు నాకు ఆదిమ యుగానికి మధ్య యుగానికి గల తేడా ఏంటి అంటే ఇనుము రావడం. అంటే అక్కడ ఉత్పత్తి చేసి ఇనుము అని వచ్చిన తర్వాత మొత్తం సివిలైజేషన్ మొత్తం రెవల్యూషనైజ్ అయింది, అంటే ఒక విప్లవీకరించబడ్డది. అప్పటి నుంచి ఇదంతా కూడా మనకు మొత్తం మధ్యయుగాలు మొత్తం అట్లా మధ్యయుగాల నుంచి ఆధునిక యుగంలో రావడానికి స్టీమ్ కనుక్కొని ఒక ఉత్పత్తిని చేయడం అనేది అది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలలో ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే కారకాలలో మార్పు రావడం వల్ల సమాజం మారుతుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. దాంట్లో మతానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ఆయన దాని గురించి ఎక్కువగా టచ్ చేయలేదు. అంటే ఇట్లా మనిషి అనేది యొక్క ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి విధానం మీద ఆయన ఎక్కువగా రాశాడు. యాన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, మిడివల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అతను మోడర్న్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అతను కమ్యూనిజం ఉంటుందని ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఆదిమ సమాజం ఉంటుంది, ఆదిమ సమాజం నుంచి మధ్య యుగాల నుంచి ఆధునిక యుగము, ఈ రకమైనటువంటి యుగాలు ఉంటాయి అనేది కార్ల్ మార్క్స్ గారు చెప్పారు. ఆయన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ యొక్క వర్గ దోపిడీ, ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది వర్గ దోపిడీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే కోట్లాది మంది శ్రమని ఒక్కడో ఇద్దరు 1% ఈటింగ్ ది 99% పీపుల్స్ లేబర్. అది కార్ల్ మార్క్స్ ఏంటంటే నిర్దిష్టమైన పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన దోపిడీ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైతే కార్మికులు చైతన్యం పొందుతారో ఆ రోజు మొత్తం పెట్టుబడిదారు సమాజం పోయి డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ది ప్రాలెటేరియట్ అంటే ఒక కార్మిక నియంతృత్వం కిందికి సమాజం వస్తుంది. ఇప్పుడు రష్యా అయినా కానీ, చైనా అయినా కానీ, లేకపోతే నీకు కొన్ని థాయిలాండ్, కొన్ని కంట్రీస్లలో మొత్తము ఇట్లా ఏదైతే ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు, సాదాసీదా వ్యక్తులు, పెద్ద పెద్ద ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు అయ్యి దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు. అంటే డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ది ప్రాలెటేరియట్ అక్కడ అది ఆ రకంగా ఉంటుంది సమాజం అనేది. దోపిడీ సమాజంపై చివరికి కమ్యూనిజం వస్తుంది అనేది ఆయన ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల పట్ల కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాడు, పనిచేశాడు. మతం గురించి ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ పెట్టుబడిదారి విధానంలో మతం అనేది 3 రకాలుగా ప్రభావితం చూపిస్తుందని చెప్తాడు. ఒకటేమో ఈ సమాజంలో నిజమైన దోపిడీ పరిస్థితులను కప్పి ఉంచే భ్రమ, ఇట్ అన్వైర్స్ ది ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. ఇప్పుడు ఒకరికి దోపిడీ గురవుతుందండి, వాడికి 100 రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంటే వీడు మతం వాడు ఏమంటాడు, వాడు గౌరవం కొద్దా 100 రూపాయలు వదిలేయాలి అంటాడు. అదేంటి అంటే మతం అనేది మీకు మనిషి యొక్క దోపిడీని కప్పి ఉంచే భ్రమ అనేది ఆయన మొదటిగా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే ఒక మనిషిని తన యొక్క శ్రమ విలువ పొందకుండా అది ఒక దోపిడీని కల్పింపజేస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే తేలికపాటి రూపంలో అయినప్పటికీ నిరసన యొక్క విధానం, అంటే ఇది కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ అనేది కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు. మూడోది మతాన్ని విస్మరించవచ్చు, మతాన్ని విమర్శించడం ద్వారా కాదు, మతాన్ని పెంచే సామాజిక పరిస్థితిని మార్చడం ద్వారా. ఇప్పుడు మనం మతం అనే యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ లేకుండా చేయొచ్చు. మీకు మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, పేదోళ్ళు అయినటువంటి హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రిస్టియన్లైనా, వాడు ఏ మతం అయినా, ఏ కులమైనా కానీ పేదోళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా అంటే మతం పట్ల బాగా అదన్నట్టు వాళ్ళు పేద పిల్లలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా చేస్తారు, పేద కుటుంబాలు కానీ, పేద సమాజాలు కానీ. అంటే దాన్ని పోవాలంటే దాని యొక్క సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితిని మారిస్తే అసలు ఈ మతాన్ని మనం పెద్ద విస్మరించవచ్చు. నువ్వు పోర్కు తింటేంటి, నువ్వు బీఫ్ తింటేంటి, నువ్వు ఇంకేం తింటేంటి, నువ్వు సామాజిక పరిస్థితుల్ని మనం మార్చవలసి ఉంటుంది అనేది. దీని ద్వారా మనం మతాన్ని దాని యొక్క ప్రభావాన్ని మనం తగ్గించవచ్చు అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ గారు చెప్తా ఉన్నారు.
మతంపై మ్యాథ్స్ ఒక దృక్పథం. అసలు ఇప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి మనం దాంట్లోకి వచ్చాం. మతము సైన్స్, కళలు, పరిపాలన మరియు రాజకీయాల్లో మార్పులకు అర్థం చేసుకోవడానికి వెబేరియన్ హేతుబద్ధీకరణ భావన వర్తింపజేస్తాడు. వెబరు హేతుబద్ధీకరణ అనే ఒక రేషనలైజేషన్ అనే ఒక పదాన్ని ఆయన తీసుకొచ్చాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే యూరోప్ మొత్తం హేతుబద్ధీకరణ ఎక్కువ జరిగింది. అంటే హేతుబద్ధీకరణ రేషనలైజేషన్ జరిగింది. మతం రేషనలైజేషన్, కులం అంటే ప్రాంతాల రేషనలైజేషన్, అంటే ఇండస్ట్రియల్ నీకు ఈ యొక్క కార్మిక యొక్క పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనలైజేషన్ జరిగింది. అంటే హేతువాదంలో ఒక శిఖరాయమానము యొక్క వెస్ట్ లో జరిగింది, అది ఈస్ట్ లో జరగలేదని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనకు నాలెడ్జ్ లో చరుకుడు, లేకపోతే ఆర్యభట్టుడు, అమర్త్యసేన్ కూడా చెప్పాడు, వీళ్ళంతా ఇండియా లీడింగ్ లో ఉండేది చాలా విషయాల్లో. ఎప్పుడైతే ఈ రేషనలైజేషన్ మనం చేయలేదు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ మనం ఉపయోగించలేదో, అప్పుడు ఇండియా వెనుకబడిపోయింది అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు నాలెడ్జ్ లో పేరుగాచినటువంటి తక్షశిల, నలంద, ఆ తర్వాత ఇట్లాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇట్లా భారతదేశము, చైనా లాంటి మందు గుండు సామాగ్రిని, పేపర్ కనుక్కున్న చైనా, ఆ తర్వాత ఈజిప్ట్, ఈ మూడు కూడా ప్రముఖంగా అంటే నాలెడ్జ్ లో ఎక్కువగా వీళ్ళు ప్రధాన పాత్ర పోషించేవాళ్ళు. కానీ ఇది ఏమైంది అంటే ఇది కొద్ది కొద్దిగా పోయి ఈ రోజు కొంచెం పతన వ్యవస్థలోకి వచ్చారు. మన భారతీయులందరూ కూడా ఈ రోజు అమెరికాలోనో, లండన్లోనో ఎక్కడనో పని చేసుకుని బతకాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది. ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది? అమర్త్యసేన్ ఇండియాలోనే ఉండొచ్చు, నోబెల్ ప్రైజ్ పొందొచ్చు కదా, అంటే ఇక్కడ అంత ఫెసిలిటీస్ లేవు. మీకు సర్ చంద్రశేఖర్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు విదేశాల్లో పోయి అక్కడ ల్యాబ్ పెద్దగా ఉంటాయి. మీకు సైన్స్కి ఎక్కువగా ఇప్పుడు బ్రిటిష్ మీకు రాయల్ సొసైటీ, రాయల్ ఆంథ్రోపాలజీ, రాయల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉన్నంతగా మన భారతదేశంలో ఉండకపోవచ్చు. అక్కడ నీకు రామానుజన్ కూడా లండన్ పోయాడు. అంటే ఈ రకంగా శాస్త్ర సాంకేతిక అభివృద్ధి అనేది హైగా జరిగింది అక్కడ. ఇక్కడ రేషనలైజేషన్ అనేది, హేతుబద్ధీకరణ అనేది అక్కడ ఎక్కువగా జరిగింది. అది మతంలో జరిగింది, మన పారిశ్రామికంలో జరిగింది, వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగింది, కుటుంబాలలో జరిగింది. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఏం చేస్తారండి, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించకపోతే అని చంపడాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ హేతుబద్ధీ అది హేతువాదం కాదు కదా. చంపడం ఏంటి, అదేంటి తప్పు కదా. అంటే హేతుబద్ధీకరణ కాలేదు. ఈ అమ్మాయి నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయిని నువ్వు ప్రేమించు, ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమైన అబ్బాయిని ఆ అమ్మాయి ప్రేమిస్తాడు, అంతే తప్ప ఇక్కడ మధ్యలో అది హేతువాదం. అంతేగాని ఒక మనిషి అక్కడ అది ఇప్పుడు మరి అమెరికాలో కానీ యుఎస్లో కానీ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయికి నచ్చలేదు అంటే వాళ్ళు సాదాసీదాగా విడిపోతారు. దాంట్లో పెద్దగా వాళ్ళు ఫీల్ కాదు. కానీ ఇండియాలో ఏంటి అంటే హేతుబద్ధీకరణ జరగలేదు, ఎమోషనల్ గానే ఉండి హేతుబద్ధీకరణ జరగకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి మనకు అనాభివృద్ధి జరిగింది. మన భారతదేశంలో కానీ, మన చైనాలో కానీ, లేకపోతే ఈజిప్ట్ లో కానీ, ఈ మూడు ఒకప్పుడు విజ్ఞానంలో వెలిసిన ఈ మూడు కూడా ఈ రోజు ఆ విజ్ఞానంలో కూరుకుపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు విజ్ఞానంగా కూరుకుపోతున్నాయి అంటే ఈ రోజు మణిపూర్ కాలుతుంది. ఇంకా అంటే మనం కులాల మతాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టాం. వీటి ఇంతకుముందు ఇంతగా లేకుండే. అంటే మనం ఏమవుతుంది, మనకు హేతువాదం అనేది నశించిపోతుంది. వాడు మనిషి అనే ఒక భావన నశించిపోయి కులాల మతాల పట్ల మనం ఎక్కువగా అవగాహన కలిగి ఉంటున్నాం. అంటే ఈ రకంగా మతము, సైన్స్, కళలు, పరిపాలన, రాజకీయాల మార్పులు అర్థం చేసుకోవడానికి హేతుబద్ధీకరణ వాడాడు. రేషనలైజేషన్ ఎక్కువగా జరిగిందని, పెట్టుబడిదారు విధానం కూడా అత్యధిక స్థాయి ఆర్థిక హేతువాదీకరణ ఉండే పుట్టింది. అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక హేతువాదం అంటే ఒక రూపాయి ఎట్లా ఉపయోగించాలనే దీంట్లో నుంచే పెట్టుబడిదారు విధానం వచ్చిందనేది మనకు ఎమెల్ డర్కిన్ గారు చెప్తారు. అభివృద్ధి ప్రక్రియ ఆలోచన ప్రధాన శక్తిగా మారగలని వెబర్ వాదించాడు మరియు ప్రదర్శించాడు. పెట్టుబడిదారు విధానం అభివృద్ధిలో నిరసన వర్గాల ద్వారా అందించబడిన ఆలోచన ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది ఈ యొక్క నిరసన వర్గాలు అంటే ఎట్లయితే వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇప్పుడు మనం ఒకటి అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. పెట్టుబడిదారు విధానం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అంటే, ఉదాహరణకి ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పుడు కమ్యూనిస్టులకి గొడవ చేసేవాళ్ళు. ఏమని, బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేయండి, లేకపోతే భూముల్ని పంచాలి, ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత రాజభరణాల రద్దు, ఇవన్నీ చేశారు. అయితే దీన్ని మొత్తం ఇందిరాగాంధీ తీసేసుకుని ఆమె ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేసింది, ఆ తర్వాత రాజభరణాలు రద్దు చేసింది, ఆ తర్వాత ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ని ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అంటారు. మీకు ఊర్లలో పోతే
అది ఇందిరమ్మ కాలనీ ఎట్టమ్మ అంటే అటు చూపిస్తారు, దళితవాడలో అని చూపిస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఆమె నిరసన ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆలోచనలను అది అందిపుచ్చుకొని ఆమె వాటిని అమలుపరిచింది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇది హేతుబద్ధీకరణ అంటారు, దీన్ని రాజకీయాలలో రేషనలైజేషన్ అంటారు. అది యూరోప్ లో జరిగింది, భారతదేశంలో జరగలేదు. పశ్చిమ మరియు తూర్పుతో విభేదించినప్పుడు వెబర్ పశ్చిమంలో మాత్రమే హేతుబద్ధీకరణ అధిక స్థాయిలో చేరుకున్నట్టు కనుగొన్నాడు. ఉదాహరణకి సైన్స్ తీసుకుంటే వెబర్ మాట్లాడుతూ పాశ్చాత్య నాగరికతలో మాత్రమే సైన్స్ అభివృద్ధిలో ఉన్నత దశకు చేరుకుంది. ఆయన దృష్టిలో భారతదేశం, చైనా, ఈజిప్టు గొప్ప విజ్ఞాన సాంప్రదాయాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ప్రయోగాత్మక పద్ధతి లేకపోవడం వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉన్నాయని చెప్పాడు. అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి కొత్త చేయడానికి మనం భయపడతారు. అది ఒకప్పుడు భారతదేశము, చైనా, ఈజిప్టు గొప్ప విజ్ఞాన సాంప్రదాయం కలిగినటువంటి ఈ దేశాలు ఈ రోజు ఎందుకు వెనుకబడ్డాయి అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే హేతుబద్ధీకరణ లేకపోవడము, ఆ తర్వాత ప్రయోగాత్మకంగా పనులు చేయకపోవడం. అదే మూసా పద్ధతులు, మనం సినిమాలు తీసుకున్నా, మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ అంత మూసా పద్ధతిలో నడుస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలో, కానీ ప్రయోగాత్మకంగా జరగదు. అందుకనే ఒకసారి బాలగోపాల్ చెప్తా ఉండే ఏమనంటే, ఇండియన్ సినిమాలు, తెలుగు సినిమాలు అంటే ఏం లేవు, తెలుగు సినిమా ఉంది, ఇండియన్ సినిమా ఉంది అంతే. అంటే దాంట్లో వైవిధ్యం లేదు అని అర్థం. అంటే అదే పాటలు, అదే సోది, అదే ముచ్చట్లు, అదే డ్యాన్సులు, అదే అట్లా ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం సృజనాత్మకంగా, ప్రయోగాత్మకంగా సినిమాలు తీయడం అనేది మనం చేయట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకు నాలెడ్జ్ అనేది లేకపోతుంది, మనకు నాలెడ్జే ఉండకపోతుంది. అట్లా దీనివల్ల భారతదేశం అనేది వెనుకబడిపోయింది. ఈజిప్ట్, చైనా ఇవన్నీ ఒకప్పుడు భారతదేశం మూడు కూడా ఒకప్పుడు గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రం కలిగి ఉన్న ఈ మూడు దేశాలు ఈ రోజు వెనుకబడడానికి కారణం ఏంటంటే దీనికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. మనం ప్రయోగాలు చేయము, మనం ఉన్న కాడనే జాబ్ కావాలి, ఉన్న కాడనే అన్ని కావాలి. ఇది ఒక రోగం భారతదేశంలో ఉన్న ఒక మానసిక రోగం. ఏంటి అంటే వాడు ఉన్న ఊర్లోనే, ఉన్న ఇంట్లోనే అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్లు కావాలి, వాడు వేరే వాళ్ళకు పోడు, అట్లా వాడు వేరే దేశాలకు పోడు, వేరే దానితో మాట్లాడాడు. మీకు ప్రయోగాత్మక లేకపోతే ఇంకేమొస్తుంది, అసలు నాలెడ్జే రాదు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క తూర్పుకును పశ్చిమానికి గల తేడా ఉందని పశ్చిమ దేశాలు కూడా మొత్తం రేషనలైజేషన్ అంటే హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. ఆ సంగీతంలో, సాహిత్యంలో అన్నింటిలో కూడా హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. వేరే దాంట్లో జరగలేదనేది మనకి ఇక్కడ చాలా విషయం. బ్యూరోక్రసీ మరియు పెట్టుబడి వివిధ రంగాల్లో పశ్చిమ దేశాలు హేతుబద్ధీకరణ యొక్క ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వెబర్ ఆవిర్భావం లేదా హేతుబద్ధమైన పెట్టుబడిదారి వృత్తిలో 3 అంశాలను సూచించాడు. మొదటి, స్వేచ్ఛ శ్రమ యొక్క హేతుబద్ధ పెట్టుబడిదారు సంస్థ. అంటే పెట్టుబడిదారు సంస్థ అక్కడ ఎట్లా వచ్చిందంటే, నీకు లేబర్ మీద ఎవడు కంట్రోల్ పెట్టుకోడండి. అంటే నువ్వు పని చేస్తే నీకు డబ్బులు ఇస్తారు, లేకుంటే లేదు. అంటే నీ శ్రమ నీ దగ్గర ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ శ్రమ యొక్క హేతుబద్ధ పెట్టుబడిదారు అంటే క్యాపిటలిజం విత్ ఫ్రీ లేబర్. అంటే నిన్ను ఎవడు వచ్చి బంధించాడు. నువ్వు ఒక స్టోర్లో పని చేయాలనుకో, 2 hours పని చేస్తావు, 2 hours పని చేస్తే ఇంత అని ఇస్తాడు అంతే. అది అంటే నీ శ్రమకు స్వేచ్ఛ ఉంది, పని చేస్తే డబ్బులు ఇస్తాడు, లేకపోతే నీకు డబ్బులు రావు. అంటే ఇది మొదటిది. ఇది పెట్టుబడిదారు విధానం యొక్క పశ్చిమ దేశాలలో ఈ శ్రమ అనేది హేతుబద్ధీకరణ చెందింది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. రెండోది, సాధారణ మార్కెట్ నుండి వేరు చేయబడిన హేతుబద్ధ పారిశ్రామిక సంస్థ. అంటే ఒక ఆర్డినరీ మార్కెట్ నుండి ఈ యొక్క పారిశ్రామిక సంస్థలను వేరుగా చేయబడ్డారు. మూడోది, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం యొక్క సాంకేతిక వినియోగం. ఇంకోటి టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వెస్టర్న్ కంట్రీస్లలో టెక్నాలజీని ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకు టెలిమెడ్, ఇప్పుడు బిఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనం రాజమౌళి వీళ్ళంతా వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు భారతీయుడు అనే సినిమా అది ఎక్కువగా టెక్నాలజీని వాడారు. అంటే మా కమలాసన్కి ఆ ముఖం మొత్తం మార్చేసేసి కొత్త ముఖాన్ని తీసుకురావడానికి అది పెద్ద సాంకేతిక వినియోగం అనేది ఎక్కువగా జరిగింది. అంటే విదేశాలు అంటే ముఖ్యంగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లలో టెక్నాలజీ యొక్క వినియోగము ఎక్కువగా జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే టెక్నాలజీ మరీ టూ మచ్గా ఉపయోగించడం మంచిదేనా, అది మరి ఇది ఎట్లాంటి దారితీస్తుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు గన్ కల్చరు, విశ్వ సంస్కృతి ఎక్కువగా ఉంది మనకు ఈ దేశాలను కూడా తెలుస్తుంది. అంటే 3 ప్రధాన విషయాలు జరిగాయి. ఒకటి, రేషనలైజ్డ్ లేబర్, ఫ్రీ లేబర్. రెండోది,
సాధారణ మార్కెట్ నుండి వేరు చేయబడిన హేతుబద్ధ పారిశ్రామిక సంస్థ. అంటే నీకు సాధారణ మార్కెట్ నుంచి అవి వేరుగా ఉన్నాయి. మూడోది కోకోకోలా కంపెనీ ఉందండి. కోకోకోలా వాడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు అంతే. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు మీకు యూజీసీ బడ్జెట్, దేశ బడ్జెట్ నుండి కూడా నాకు తెలిసి కోకోకోలా బడ్జెట్ అనేది చాలా పెద్ద బడ్జెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానికి సంస్థలు ఉన్నాయి. అయితే మూడోది శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం యొక్క సాంకేతిక విజ్ఞానం, అంటే టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్. ఇప్పుడు మనకు అమెరికన్ స్పై అంటారు, అమెరికన్ వార్ హెడ్స్ అంటారు, ఇట్లాంటివన్నీ టెక్నాలజీలో యుఎస్ ప్రపంచంలో ఒక రకంగా అది అడ్వాన్స్ లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఎప్పుడైతే 16-17వ శతాబ్దంలో ఈ ప్రొటెస్టెంట్ అనే వీళ్ళు క్యాథలిక్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సాగించేవారు. వాళ్ళు రాజకీయాలైనా కానీ పోపు, క్యాథలిక్ చర్చ్, పాప పరిహార పత్రాలు ఇట్లాంటివి ఇచ్చేసేసి ఒక రకమైనటువంటి దాంట్లో ఉండేది. అది మనకు 16-17వ శతాబ్దంలో, 15-16వ శతాబ్దంలో ఇట్లా ఉండేది. అది ఎట్లయితే వాటన్నిటిని ఫ్యూడలిజం పోవడం, మతాలలో మార్పు రావడం, ప్రొటెస్టెంట్ ముఖ్యంగా క్యాల్వినిజం పెట్టుబడిదారి వికాసానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆర్థిక నైతికతను కలిగి ఉంది. టైమ్ ఈజ్ మనీ. అంటే నీకు ఒక గంట పాఠం చెప్పుకుంటే నాకు 1000 రూపాయలు వస్తాయి అంటే నాకు టైం అనేది నాకు డబ్బులు తీసుకొచ్చింది. క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ, క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ, మనీ గెట్స్ మనీ. అంటే డబ్బును తీసుకొస్తుంది. మరియు క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ అంటే నువ్వు ఒక డబ్బును ఇచ్చావు అంటే అది కూడా నీకు డబ్బులు తీసుకొస్తుంది వంటి బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ మాటల సన్యాసి నిరసనవాదం యొక్క సారాంశాన్ని పట్టుకుంటాయి. అంటే ఈ బెంజమిన్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అనే అతను ఈ మాటలు చెప్పాడు. ఏమంటే టైమ్ ఈజ్ మనీ, క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ, ఆ తర్వాత మనీ కెన్ బి గెట్ మనీ. అంటే ఒక డబ్బును తీసుకొస్తుంది, నీకు అప్పు ఇవ్వడం కూడా డబ్బును తీసుకొస్తుంది. టైమ్ ఈజ్ మనీ, మనీ టైం కూడా మనీ. అంటే ఈ బెంజమిన్ కెల్విన్ అనే అతను ఈ మాటల్ని, బెంజమిన్ కెల్విన్ అనే మాటలు ఈ యొక్క అనే సన్యాసి అంటే ఆయన ఫాదర్ అన్నాడు, ఆయన ఈ యొక్క వాదాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఇది పెట్టుబడిదారు విధానానికి బాగా పనికొచ్చింది. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారు విధానం కూడా కావాల్సిన టైం, దానికి కావాల్సింది క్రెడిట్, దానికి కావాల్సింది డబ్బు, ఇట్లా డెడ్ క్యాపిటల్. అంటే ఈ మూడు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఫినాన్స్ క్యాపిటల్ వచ్చిందంటారు. ఇప్పుడు సార్ మన ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో 3 రకాల, ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో 3 రకాలైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఒకటి మెర్కంటైల్ క్యాపిటల్, ఆ తర్వాత అంటే అప్పుడు వస్తు వినియోగాలు, ఒక వస్తు మార్పిడులు. ఇప్పుడు మా ఊర్లో కూడా ఎవడైనా సబ్బు కొనాలంటే ఒడ్లు పట్టుకొచ్చేవాడు, వాడు డబ్బులు పట్టుకొచ్చేవాడు కాదు, అది మెర్కంటైల్ క్యాపిటల్. ఆ తర్వాత మీకు ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ వచ్చింది, అంటే మనీ ఇట్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటే ఇప్పుడు అంత డబ్బు ఇస్తాడు వాడు ఏదైనా చేసుకో. ఇప్పుడు మీకు చైనీస్ యాప్ ఇచ్చే డబ్బుల వల్ల చాలా మంది యూత్ చనిపోతున్నారు. వాడు ఊరికి కాలింగ్ చేయడము, డేటా అంతా చోరీ చేయడం వల్ల చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడంతా ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ వచ్చింది. అంటే ఈ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్, బెంజమిన్ కెల్విన్ ఏదైతే ఉన్నాడు, ఏదైతే ఈ సన్యాసి ఉన్నాడో, ఈ సన్యాసి వల్ల ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం వచ్చింది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ సన్యాసులు ఎంత డేంజరస్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ యొక్క మత పెద్ద అంటే వాళ్ళు మంచి చేయొచ్చు కాదనట్లేదు, కానీ ఈ యొక్క మతాచార్యులు చేసినటువంటి ఈ యొక్క అనేది ఇది పెట్టుబడిదారు విధానానికి బాగా పనికొచ్చాయనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు నిరసనవాదం వచ్చిన తర్వాత సంపాదన ఒక పుణ్యం అవుతుంది. అంటే ఈ రకంగా ఒకప్పుడు డబ్బు సంపాదించడం పాపంగా చూసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు డబ్బు సంపాదించకపోతే పాపం. నువ్వు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించి నువ్వు పాపం చేసినట్టు. దీనిలోనే ఒక ముగింపు, అతని కాలింగ్లో ఒక నైపుణ్యాన్ని చూపుతుంది, శ్రమ కూడా అంతమవుతుంది. ప్రొటెస్టెంటిజం తర్వాత ప్రజలు చాలా సంపాదించారు, కానీ విలాసంతంగా ఖర్చు చేయలేదు. ప్రజలు కష్టపడి పనిచేశారు, కానీ విలాసంతంగా తినరు. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ సన్యాసి చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ప్రొటెస్టెంట్ అది ఉందో, ప్రజలు కష్టపడి పనిచేశారు కానీ విలాసంగా బతకలేకపోయారు. ఆ తర్వాత ప్రజలు వాళ్ళు సంపాదించారు కానీ విలాసం ఖర్చు చేయలేకపోయారు. ఈ రకంగా విలాసం ఖర్చు చేయరు, విలాసంగా బతకలేరు. ఇది ఈ రకంగా ప్రొటెస్టాంటిజం అనేది అక్యుమిలేషన్కు దారితీసింది. అంటే ఎట్లా అంటే అది ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించిన, కోటినాడు 2 కోట్లు, 2 కోట్లు, 100 కోట్లు, 1000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్లు, ఇట్లా హైదరాబాద్ అనేది కొన్ని కోట్ల మందికి కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చిరంజీవి ఉన్నాడు, అతను ఒకప్పుడు సాదాసీదాగా ఉండేవాడు, కానీ ఈరోజు కోటీశ్వరుడు. రజనీకాంత్ అంతే, ఒక సిగరెట్, ఆ తర్వాత ఒక చిన్న వెస్పా, ఒక చిన్న ఫ్లాట్ ఉంటే చాలనుకున్నాడు చెన్నైలో, కానీ ఈరోజు ఒక మొత్తానికి సౌత్ ఏషియాలో ఒక బిగ్గెస్ట్ పెయిడ్ యాక్టర్గా
మనకు రజనీకాంత్ ఇప్పుడు జైలర్ హిట్ అయిందని అంటున్నారు. దీని వెనుక ఇదంతా ఏంటి అంటే, ఇదంతా కష్టపడి పనిచేయడము, కానీ కష్టపడి తినరు, విలాసవంతంగా బాగా సంపాదిస్తారు కానీ ఇది ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానానికి స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అని. దీని ఆత్మ ఈ కెల్విన్ చెప్పినటువంటి కెల్విన్ అనే సన్యాసి మత గురువు చెప్పినటువంటి దాంట్లో దీని యొక్క ఆత్మ ఉంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దాంట్లో ప్రధానంగా 3: టైమ్ ఈజ్ మనీ, క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ, మనీ గెట్స్ మనీ. టైమ్ ఈజ్ మనీ, క్రెడిట్ ఈజ్ మనీ అండ్ మనీ గెట్స్ మనీ. ఈ 3 సూత్రాలు ఏదైతే కెల్విన్ చెప్పాడో ఇది ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఈ పెట్టుబడి ఆధారపడి ఉంది. ఈ ప్రొటెస్టాంటిజం, క్యాల్వినిజం అనేది ప్రొటెస్టెంట్ మతంలో ఉన్నటువంటి క్యాల్వినిజం అనే ఈ యొక్క మతాచార్యుడు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క వాదం అనేది బాగా వంట పట్టించుకుంది. ఇది మన పెట్టుబడిదారి విధానం. దాని వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది. జనాలు బాగా సంపాదిస్తారు. వాడికి ఇప్పుడు పుల్లారెడ్డి ఉన్నాడు, ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను దీని గురించి ముగిస్తాను. పుల్లారెడ్డి ఉన్నాడు, బాగా సంపాదించాడు కానీ వాడు తినలేడు, వాడికి షుగర్. ఆ తర్వాత విలాసంగా బాగా సంపాదించాడు కానీ వాడు విలాసంగా తినలేడు. అక్కడ ఎందుకు ఇదంతా జరిగిందంటే వాడు టైంని, అతను క్రెడిట్ని, అతను మనీ గెట్స్ మనీ, ఇట్లాంటి 3 సూత్రాలు అనేవి మనకు తెలిసో తెలియకుండానో ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ 3 సూత్రాలు, ఈ కెల్విన్ చెప్పినటువంటి ఈ 3 సూత్రాలు కూడా ప్రజల మనసావాచ కర్మను పాటిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాలింగ్ సెన్స్, క్యాథలిక్లు, లూథరన్లు మరియు క్యాల్వినిజం మీద కాలింగ్ అనే శ్రమను అర్థం చేసుకోవడం ప్రధాన తేడాలు. అంటే ఈ శ్రమను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, క్యాథలికుల కోసం పిలుపు అని అంటే సన్యాసానికి అనుకూలంగా ప్రపంచాన్ని త్యాగించడం. అయితే లూథరన్ పెట్టుబడిదారి వికాసానికి అవసరమైన విలువలు సహజమైనవి కావు, కానీ చారిత్రాత్మక అభివృద్ధికి ఫలితం. 3వది, వారిద్దరు కొత్త పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ తరగతులుగా అని అంగీకరించారు. ఈ యొక్క క్యాథలిక్లు, లూథరన్లు మరియు క్యాల్వినిజం మధ్య కాలింగ్ అనే శ్రమను అర్థం చేసుకోవడం ప్రధాన తేడాలు. క్యాథలిక్ చర్చ్ కోసం పిలుపు అంటే సన్యాసానికి అనుకూలంగా ప్రపంచాన్ని త్యాగించడం అనేది క్యాథలిక్. లూథరన్లు ఏమంటారు అంటే, పెట్టుబడిదారి విధానానికి అవసరమైన విలువలు అవి సహజమైనవి లూథరన్లు, కానీ చరిత్ర అభివృద్ధి యొక్క ఫలితం. 3వదిగా, వారిద్దరు కొత్త పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ తరగతులుగా అని అంగీకరించారు. అంటే ప్రొటెస్టెంట్లకి కాలింగ్ అంటే ఏంటంటే, నువ్వు ఒక పని, నీకు ఇష్టమైన పని ఒకటి తీసుకో, ఆ పని తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో నువ్వు పని చేస్తావు. నేను నాకు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చేసిన పర్మనెంట్ ఫ్యాకల్టీ వస్తుందని కదా నా ఆశ, దాంట్లో పని చేస్తావు, అది నాకు కాలింగ్ అనుకోండి. అదే మనం నీకు ఇప్పుడు నన్ను ఉంది, మదర్ తెరిసా ఉంది, ఆమె క్యాథలిక్. ఈమె ఒక సన్యాసిగా చేరింది. ఆ చేరి వేరే చాలా మంది అనాథలకి, అభాగ్యులకి ఆమె సేవ చేసిన తర్వాత అంటే సన్యాసం తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా మరి ప్రపంచాన్ని త్యజించాడు. అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి మనం వేరే ప్రపంచంలో పోవడం అనేది మదర్ తెరిసా చేయడం. అంటే ఇది క్యాథలిక్లు నమ్ముతారు. లూథరన్స్ మరియు క్యాపిటలిస్టులు ఏమి నమ్ముతారు అంటే, ఇది సహజమైనటువంటి కోరికలు, వీటిని ఈ రకంగా పెట్టుబడిదారి విధానం వచ్చింది అనేది. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి చేరుకోకపోవడం, ప్రపంచాన్ని ఇదంతా ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, మనకు ఎవరు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడ్డారు, ఎవరు ఎన్నుకోబడ్డారు అనేది ఎవరు చెప్పడం కష్టము. కాకపోతే నువ్వేం చేయాలి అంటే, నువ్వు జీవితంలో ఏం చేయాలంటే, నువ్వు ఏదైతే చేయదలుచుకున్నావో అది నువ్వు చేస్తావు. ఒక ఉదాహరణకి, నువ్వు ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకున్నావు, సత్యం నారాయణ లాగా. అతను అట్లా అంటే నువ్వు అట్లా తీసుకొని అదే దేవుని చేరుకోవడం అని చెప్తారు అన్నట్టు. యు ఆర్ రీచింగ్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్, ది పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ ఈజ్ అనే కైండ్ ఆఫ్ కాలింగ్ అనేది మనకు ఈ క్యాల్వినిజం అనేది లూథరనిజం ప్రొటెస్టెంట్ చెప్తుంది. ఇది ఏంటంటే, ఇది పెట్టుబడిదారి విధానానికి బాగా పనికొచ్చింది. ఇట్లా పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది మనకు అభివృద్ధి చెందింది అనేది తెలుస్తుంది. ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ క్యాల్వినిజం ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది అంటే, నువ్వు దేవుని చూడితే నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డావా లేదా అనేది కూడా అనే ప్రశ్నకి క్యాల్వినిజం అనేది ఆన్సర్ ఎక్కడ చెప్పదు. అది ఏంటంటే, నువ్వు పనిని తీసుకో, దాంట్లో పని చేస్తావో, ఏదో ఒక రోజు నువ్వు గొప్పవానికి అవుతావు. నీ యొక్క శ్రమ అదే దేవుని చేరుకోవడము అనేది, శ్రమకు ఎక్కువగా విలువనివ్వడము. ఆ తర్వాత రీఇన్వెస్ట్మెంట్, టైమ్ ఈజ్ మనీ, లిమిటెడ్నెస్, ఇవన్నీ సూత్రాలు కూడా పెట్టుబడిదారి విధానానికి చాలా చాలా పనికొచ్చాయి. ఇవి పెట్టుబడిదారి విధానానికి కొత్త పునాదులు వేసేసి
అవి తీసే అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్పారు. కాల్వినిజం మరియు వర్డ్లీ సన్యాసం. కాల్వినిజం సైద్ధాంతిక ఉత్పన్నమైన పెట్టుబడిదారీ స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకునేందుకు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రిడెస్టినేషన్ కీలకమైంది. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రిడెస్టినేషన్ అంటే ఒక నీ యొక్క జీవితాన్ని ముందే దేవుడు నిర్ణయించాడు. ఇప్పుడు అబ్బాస్ అనేవాడు దేశంలో పుట్టాడు, ఇంకెవరో మల్లె అనే ఒక చోట పుట్టాడు. వీళ్ళ పుట్టినప్పుడే దేవుడు అప్పుడే వీళ్ళ యొక్క విధిరాత అంటారే, దానికి విధిరాత అంతే అని అంటారు. ఈ ప్రీడెస్టిన్ అంటే విధిరాత అంటే వీడు ఎందుకే పుట్టాడు అనేది ఉంది. దీన్ని కాల్వినిజం అనేది చెప్తుంది, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రీడెస్టినేషన్. ఏదైతే దేవుడు నిన్ను ఆల్రెడీ కొన్నిటి వాటికి నిన్ను సృష్టించాడని చెప్పడము, దేవుడు ఇప్పటివరకే కొందరిని నిత్య జీవితం అంటే మోక్షం అంటే వాళ్ళకి ఎటర్నల్ లైఫ్ ఉంటుంది, మరికొందరికి శాశ్వత మరణం అంటే ఖండన. వాళ్ళు ఎంత పని చేసినా కానీ వాళ్ళని కొడుతూనే ఉంటారు, తిడుతూనే ఉంటారు, తంతూనే ఉంటారు అన్నట్టు. అంటే ఇట్లా అర్థం ఏంటి అంటే కొన్ని జీవితాలు దేవుడు మొదటి నుంచే ఎన్నుకున్నాడు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు, వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగినా సహాయం చేస్తారు. మిగతా వాళ్ళకి ఇంకొంతమంది ఎప్పటికీ ఏడుపులు, పెడబొబ్బలు, దోపిడీలు, అగాడి గురించి మాట్లాడాలంటే ఏంటి అంటే ఇది ఎందుకు జరుగుతుందని ఏం చెప్తుంది అంటే కాల్వినిజం చెప్తుంది అంటే ఆల్రెడీ దేవుడు నీకు ప్రీడెస్టినేషన్ అంటే నిత్య జీవితమా, నిత్య నరకమా, మరణ శాసనమా, ఇట్లా రెండింటిని ఎన్నుకున్నాడు అనేది సిద్ధాంతం చెప్తుంది. దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన వారు దేవుని అదృశ్య చర్చిని ఏర్పరుస్తారు. అదృశ్య చర్చిని అంటే ఎవరైతే దేవునితో ఎన్నుకోబడ్డారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు కొత్త అదృశ్య చర్చిని ఏర్పరుస్తారు. కాల్విన్ ప్రకారం దేవుని ప్రణాళిక తెలుసుకోవడం అసాధ్యం, మరి అది తెలుసుకోవడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మోక్షం కోసం వారిచే ఎన్నుకోబడిన వారికి వారు ఏం చేసినా భగవంతుని అనుగ్రహం లభించదు. అంటే ఇక్కడ మరి మనం ఎట్లా పుట్టాము, దేవుడు మనకేమి ఇచ్చాడు అనేది మనం తెలుసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు, అసాధ్యం అని చెప్తున్నాడు. ఎట్లా అంటే మనం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నాడు. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఎన్నుకోబడిన వారికి వారు ఏం చేసిన భగవంతుని అనుగ్రహం లభించదు. అంటే మనం ఎన్ని చేసినా అంటే దేవుని ప్రసన్నం పొందాలని 100 కొబ్బరికాయలు కొట్టు, లేకపోతే నేను 5 సార్లు నమాజ్ చేసిన, అయితే క్యాప్ పెట్టుకుని గడ్డ పెట్టుకుని మొత్తం దేవుడే అనుకున్నా నాకు మోక్షం దొరకకపోవచ్చు. లేకపోతే కొంతమందికి అసలు ఏం చేసినా మోక్షం దొరకవచ్చు. అంటే నీకు మోక్షం నీకు ఉందా లేదా, అసలు పుట్టడంతో నువ్వు మోక్షంగా పుట్టావా, లేకుంటే అంటే ఆ టైంలో ఏదైతే ఉందో అట్లా దాన్ని మనము ఆ నిత్య జీవితం అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఖండన, వాళ్ళు పుట్టడంతో వాళ్ళు సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఈ రకంగా ఖండించబడిన జీవితాలు, మోక్షీకరించబడిన జీవితాలు ఉంటాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మోక్షం కోసం వారి ఎన్నుకోబడిన వారికి వారు ఏం చేసినా భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఎన్నైనా చేయి, ఒకవేళ నువ్వు ఖండనకు గురైతే నువ్వు ఏం చేసినా అంతే ఉంటుంది. మానవుడు తాను దేవునిచే ఎన్నుకోబడ్డానని మరియు దేవుని హామీ కొరకు పనిచేయాలని విశ్వసించాలి. అంటే మనిషి అనేవాడు నేను ఏదో పనికి దేవునితోటి అసలు ఈ భూమికి రావడమే ఏదో దేవుని ప్రక్రియ, మనం ఏదో పని మీద నేను పుట్టాను, ఆ దేవుని పని నేను చేయాలి అని ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే తాను యొక్క అది నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి టీచర్, సోషియాలజీ టీచర్ అయినా అనుకోండి, నేను మంచిగా విశ్వసించాను, నేను అది దేవుని విశ్వాసాన్ని నేను నిలబెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. ఇది మనకు కాల్వినిజం చెప్తుంది. ఎటువంటి సమాధానం ఉండదు, నేను అసలు దేవునితోటి నిత్య జీవితం మోక్షం పొందానా లేకపోతే ఖండన పొందానా అనేది మనం ప్రయత్నం చేయడం కూడా మనం తప్పు. ఎందుకని ఇది కాల్వినిజం చెప్తుంది. అంటే ఇది వరల్డ్లీ సన్యాసం. అంటే నువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని త్యజించాలి, నువ్వు పనిచేయడం అంతే. ఎప్పటికీ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఇది అనేది వరల్డ్ అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసినంత సుదీర్ఘంగా నువ్వు పనిచేసినప్పుడు నీకు ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఇది ఇట్లా విశ్వాసాన్ని ఖండన పొందుతావా అనేది మనకు తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు. నువ్వు పనిచేయడం ద్వారానే నువ్వు విశ్వసించాలి. దేవుని కొరకు నన్ను ఏదో పని మీద దేవుడు సృష్టించాడు, నేను ఆయన గురించి మనం పనిచేయాలి అని విశ్వసించడం ద్వారా ఈ విశ్వాసం నువ్వు పని చేసుకుంటా పోతే అప్పుడు అదే నీ యొక్క
జీవిత పరమార్థం అనేది మనకు క్యాలనిజం చెప్తుంది. ఇది ఈ పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని దారితీసింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఇంతటితో ఈ పాఠాన్ని మనము ఇంకొక స్లైడ్ చెప్పుకుందాం. ముందుగా నిర్ణయించే సిద్ధాంతం అనేక సామాజిక మానవ ప్రభావం సృష్టిస్తుంది. అంటే ఈ రకంగా మనం ఈ యొక్క మొదటిగా ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉండిపోతాడు. అంటే ఈ రకంగా విశ్వాసాలే ఈ పెట్టుబడిదారి విధానానికి దారితీసాయని చెప్తాం. ఇంతటితో ఈ యొక్క పాఠాన్ని ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇంకొక స్లైడ్.
নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ আলোচনাটোত আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিকেইটা মুখ্য প্ৰজাতি পৃথিৱীৰ আছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমি নিগ্ৰ'বিলাকৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি জানো যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি বা মুখ্য প্ৰজাতিসমূহৰ ভিতৰত ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰ এই তিনিটাই হৈছে প্ৰধান। ইয়াৰ মাজতে কোনো নৃতাত্ত্বিকে অষ্ট্ৰেলীয়সকলকো এটা প্ৰজাতি হিচাপে চিনাক্ত কৰিছিলে, কিন্তু পিছৰ ফাললৈ অষ্ট্ৰেলীয়সকলক ককেশীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছিলে। কিন্তু অন্য কিছুমান নৃতাত্ত্বিকে আজিও প্ৰজাতি 4টা বুলিয়েই কয়: ককেশীয়, মংগোলীয়, নিগ্ৰ আৰু অষ্ট্ৰেলীয়। যিয়ে নহওক, আমি ইয়াৰ আগৰ আলোচনাটোত আমি নিগ্ৰ'বিলাকৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম প্ৰথমে ককেশীয় গ্ৰুপ বা ককেশইড গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়, বা ককেশীয় প্ৰজাতিসমূহৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। নিগ্ৰ বা মংগোলীয়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰাৰ দৰে ককেশীয়সকলৰ শ্ৰেণীকৰণ কৰাত আমাৰ কিছু অসুবিধা আছে, কাৰণ ককেশীয় প্ৰজাতিয়ে বহুতো নৃগোষ্ঠীয় লোকক সামৰি লৈছে। অৰ্থাৎ ককেশীয়ৰ ভিতৰত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ লোক আছে, ফলত খুব যিদৰে আমি নিগ্ৰ'বিলাকৰ মাজত এটা শ্ৰেণীকৰণ আমি কৰিব পাৰিছিলোঁ, ঠিক সেইদৰে ককেশীয়সকলৰ মাজত শ্ৰেণীকৰণ কৰাত আমাৰ কিছু অসুবিধা হয়। ককেশীয় প্ৰজাতিয়ে এই গোটসমূহৰ মাজত নানান ধৰণৰ প্ৰজাতীয় উপাদান সোমাই পৰিছে। অৰ্থাৎ যিসকল ককেশীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতীয় উপাদান, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যি বৈবাহিক সম্বন্ধ বা শাৰীৰিক সম্বন্ধ হয়, ইয়াৰ ফলত বেলেগ প্ৰজাতিৰ লোকৰ পৰা কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ এইসকল লোকৰ মাজত সোমাই পৰিছে। গতিকে শ্ৰেণীকৰণ কৰাৰ সময়ত আমি গোটেই কথাবোৰ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয়, আৰু তাতে আমাৰ কিছুমান অসুবিধাৰো সৃষ্টি হয়। তথাপি ককেশীয়ৰ আৱয়ৱিক লক্ষণৰ বৰ্ণনাবোৰ সাধাৰণভাৱে এনেকৈ ক'ব পাৰি যে আমি যদি চৰ্মবৰ্ণৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে শ্বেত, অৰ্থাৎ বগা, হোৱাইট, আৰু জলপাই ৰঙৰ বুলি কোৱা হৈছে অলিভ। দুটা জেনেৰেলি আমি ককেশীয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে বগা, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে জলপাই ৰঙৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ অলিভ বুলি যিটো কোৱা হয়, জলপাই ৰঙৰ নিচিনা। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ মাজত পিংগল বৰ্ণৰো, অৰ্থাৎ পিংগল চৰ্মবৰ্ণৰ লোকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু কেতিয়াবা কোনো ক্ষেত্ৰত গাঢ় পিংগল বৰ্ণৰ চৰ্মও আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। সেইদৰে আমি যেতিয়া চুলিৰ কথা কম, তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি কেশ আকৃতি বা কেশ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে তেওঁলোকৰ কেশাকৃতি নানান তৰহৰ, নিম্ন তৰাংগায়িতৰ পৰা তেওঁলোকৰ বক্ৰকেশলৈকে দেখা যায়। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ চুলিৰ ভাঁজবিলাক খুব সাধাৰণ ধৰণৰ, খুব বেছি ভাঁজ নাথাকে, কিন্তু অন্য কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে চুলিৰ ভাঁজ যথেষ্ট বেছি, অৰ্থাৎ যিবোৰক আমি বক্ৰকেশ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ মাজত আমি বক্ৰকেশো দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে চুলিৰ যিটো ৰং, চুলিৰ ৰঙৰ বিষয়ে আমি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বিভিন্ন ৰঙৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ চুলিৰ বৰণ। ঠিক সেইদৰে চুলিৰ যিটো বিন্যাস বা গঠন, সেই গঠনটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চুলিৰ মসৃণ হ'ব পাৰে, আৰু খহটা খুব কম সংখ্যকৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাড়ি, গোফ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মাজত, বা শৰীৰৰ নোম তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট বেছি বা মধ্যমীয়া ধৰণৰ, কিন্তু দাড়ি, গোফ যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চকুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখোঁ যে চকুৰ লক্ষণ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে চকুৰ বৰণ সাধাৰণতে পাতল বৰণৰ, কোনো ক্ষেত্ৰত আমি চকু নীলা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি যদি মূৰৰ লক্ষণ, মস্তকৰ লক্ষণ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মস্তক হৈছে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ মস্তকীৰ পৰা প্ৰশস্ত মস্তকী, অৰ্থাৎ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোক দীৰ্ঘ মস্তকীৰ, অৰ্থাৎ মস্তকটো তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া, আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ মস্তক বহল বা প্ৰশস্ত। ঠিক সেইদৰে
মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ প্ৰক্ষিপ্ত নহয়। আমি ইয়াৰ আগতে যেতিয়া নিগ্ৰৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত, অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল আগলৈ ওলাই অহা। কিন্তু ককেশীয়সকলৰ মাজত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত নহয়, আগলৈ ওলাই অহা নহয়। নাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিম যে তেওঁলোক বেছিভাগেই হৈছে দীৰ্ঘ নাসিকী, অৰ্থাৎ নাকটো যথেষ্ট দীঘল, বা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি মধ্য নাসিকী তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাম। প্ৰশস্ত নাসিকা তেওঁলোকৰ নহয়, অৰ্থাৎ নিগ্ৰসকলৰ দৰে নাকটো তেওঁলোকৰ বহল নহয়। নাকটো তেওঁলোকৰ জোঙা, দীঘলীয়া ধৰণৰ বা মধ্যমীয়া ধৰণৰ। কপালৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে কপাল যথেষ্ট উন্নত তেওঁলোকৰ। ওঠৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ দেখিম যে ওঠ হৈছে তেওঁলোকৰ পাতলীয়া। আমি নিগ্ৰবিলাকৰ মাজত আমি দেখিছিলোঁ যে ওঠ যথেষ্ট ডাঠ আৰু ঘূৰ খোৱা ধৰণৰ আছিলে, কিন্তু ককেশীয়সকলৰ মাজত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ ওঠটো পাতল। ঠিক সেইদৰে আমি যদি থুতৰিৰ লক্ষণ কৰোঁ, থুতৰিৰ কথা যদি আমি চাওঁ বা থুতৰি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ থুতৰি সুদৃঢ় আৰু মধ্যমীয়া ধৰণেৰে গঠিত। থুতৰি অৰ্থাৎ এই অংশটো যদি আমি দেখোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ই যথেষ্ট সুদৃঢ় আৰু মধ্যমীয়া ধৰণেৰে সুগঠিত। এই লক্ষণসমূহৰ পৰাই, অৰ্থাৎ এনে লক্ষণ যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই জনগোষ্ঠীটোক আমি ককেশীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। যিসকল লোকৰ মাজত ওপৰত উল্লেখ কৰা, আমি যিকেইটা কথা আগতে উল্লেখ কৰিলোঁ, এই লক্ষণসমূহ যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে এই জনগোষ্ঠীটো ককেশীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই ককেশীয় প্ৰজাতিটো আমি কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। তাৰ প্ৰথম ভাগটোক কোৱা হৈছে নৰ্ডিক। বাল্টিক অঞ্চলৰ বা উত্তৰ ফ্ৰান্সত, উত্তৰ জাৰ্মানী, হলেণ্ড, বেলজিয়াম আৰু ব্ৰিটিছ দ্বীপপুঞ্জত এই লোকসকলে বাস কৰে। যিসকলক আমি নৰ্ডিক বুলি কৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি যথেষ্ট বিশাল, অৰ্থাৎ ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই লোকসকলে বাস কৰে। ইউৰোপৰ আৰু বেলেগ ঠাইতো, এইখিনি অঞ্চলৰ বাহিৰেও ইউৰোপৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইতো আমি নৰ্ডিক লোক দেখিবলৈ পাওঁ বা তেওঁলোক বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো আমি নৰ্ডিকসকলক দেখিবলৈ পাওঁ। স্কেণ্ডিনেভিয়াৰ অধিবাসীবিলাকৰ মাজতো আমি নৰ্ডিকৰ লক্ষণবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ। নৰ্ডিকৰ যিবোৰ লক্ষণ আছে এইবোৰ স্কেণ্ডিনেভিয়াৰ অধিবাসীসকলৰ মাজতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাওঁ যে নৰ্ডিকসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ এইটো হৈছে ৰঙচুৱা বগা, অৰ্থাৎ চৰ্মবৰ্ণটো যথেষ্ট বগা, কিন্তু ই ৰঙচুৱা ধৰণৰ। কেশবৰ্ণ দেখিম, বিভিন্ন তৰহৰ তেওঁলোকৰ কেশবৰ্ণ আমি দেখিবলৈ পাম, যিবিলাক ৰক্তাভ পিংগল, অকণমান ৰঙচুৱা ধৰণৰ আমি চুলি দেখিবলৈ পাওঁ। কোনো ক্ষেত্ৰত আমি ঈষৎ পিংগল, অৰ্থাৎ কম পৰিমাণে পিংগল আমি দেখিবলৈ পাওঁ চুলি, ছাই বৰণীয়া চুলি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি সোণালী চুলি দেখিবলৈ পাওঁ, গল্ডেন টাইপৰ, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ চুলিও আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যদি কেশ বিন্যাস অধ্যয়ন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কিছু পৰিমাণে তৰংগায়িত, অৰ্থাৎ চুলিত কিছু পৰিমাণৰ ভাঁজ আছে, খুব বেছি নাই, বক্ৰকেশী নহয়, কিন্তু চুলিত তেওঁলোকৰ ভাঁজ আছে। কেশ বিন্যাস মিহি, চুলি যথেষ্ট পৰিমাণে মিহি। দাড়ি গোফ, গাৰ নোম মধ্যমীয়া, দাড়ি গোফ আছে, খুব বেছি নহয়, মধ্যমীয়া ধৰণে আছে, আৰু শৰীৰত নোমো মধ্যমীয়া ধৰণৰ আছে। নেত্ৰবৰ্ণ নীলা, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে চকুৰ যিটো মণি আছে, চকুৰ মণিটোৰ ৰং সাধাৰণতে নীলা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মুখমণ্ডল দীৰ্ঘায়িত, ঠেক আৰু সুগঠিত। মুখমণ্ডলটো দীঘলীয়া ধৰণৰ আৰু ঠেক, কিন্তু দেখিবলৈ খুব ভাল, সুন্দৰ, সুগঠিত। নাসিকা দীঘল আৰু ঠেক। নাকো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে নাক দীঘল আৰু ঠেক। ওঠ পাতল বা মধ্যমীয়া। থুতৰি লক্ষণীয়, অৰ্থাৎ থুতৰিও সুগঠিত তেওঁলোকৰ মাজত।
তেওঁলোক মধ্যমস্তকী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো মস্তকৰ যিটো ভাগ সেইটোক আমি মধ্যমীয়া ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মস্তক। আৰু শাৰীৰিকভাৱে অৰ্থাৎ দৈহিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ বেছি, অৰ্থাৎ নৰ্ডিক লোকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে ওখ। এতিয়া নৰ্ডিকৰ পিছতে আমি অন্য এটা ভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, যিটো ভাগক আমি কওঁ আলপাইন। এইটো গ্ৰুপৰ নাম হৈছে আলপাইন। মধ্য ইউৰোপৰ পৰা মধ্য ইউৰোপৰ, আমি আগতেও কৈছোঁ যে ককেছইড প্ৰজাতিৰ লোকসকলৰ বেছিভাগেই ইউৰোপত বিস্তৃত হৈ আছে। আফ্ৰিকা মহাদেশত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ বা এছিয়াত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, আমেৰিকাৰ কোনো কোনো অঞ্চলত আছে, কিন্তু বেছিভাগেই ককেছইড প্ৰজাতিৰ লোক ইউৰোপত বিস্তৃত হৈ আছে। এই আলপাইনসকল মধ্য ইউৰোপৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা ইজৰাইললৈকে বিস্তৃত অঞ্চলত তেওঁলোকৰ মানে প্ৰাধান্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সৰ পৰা ইজৰাইললৈকে এই যিখিনি অঞ্চল আছে, এইখিনিতে আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিস্তৃত হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও ডেনমাৰ্ক, নৰৱে, উত্তৰ ইটালী, এছিয়া মাইনৰ এইবোৰ অঞ্চলতো আমি আলপাইন লোকৰ বিস্তৃতি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ইউৰোপতেই এই লোকসকল কম বেছি পৰিমাণে বিস্তৃত হৈ আছে। তাৰমানে ইউৰোপৰ কথা ক'লেই আমি জানো যে ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিছু অংশততো নৰ্ডিকসকলে বাস কৰে, কিন্তু আলপাইনসকলৰ বিস্তৃতি যথেষ্ট বেছি, কাৰণ ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কম বেছি পৰিমাণে আলপাইন গোষ্ঠীৰ লোকসকলক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আলপাইনবিলাকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে জলপাই ৰঙৰ বা পিংগল শ্বেত, অৰ্থাৎ আমি আগতে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো স্কিন কালাৰ, যিটো চৰ্মবৰ্ণ, এইটো হৈছে জলপাই ৰঙৰ। আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে শ্বেত পিংগল, অৰ্থাৎ বগা কিন্তু হোৱাইট ব্ৰাউন, তেওঁলোকৰ যিটো ছালৰ বৰণ সেইটো হৈছে হোৱাইট ব্ৰাউন। চুলিৰ বৰ্ণ সাধাৰণতে ক'লাই হয়, আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আমি ব্ৰাউন কালাৰৰ চুলিও তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ পিংগল বৰ্ণৰ চুলিও তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চুলিৰ যিহেতু ক'লা ৰঙৰ চুলিয়ে বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, চুলিৰ বিন্যাস যথেষ্ট মিহি, অৰ্থাৎ ডাঠ নহয়, চুলি মিহি। তেওঁলোকৰ চুলিও তৰংগায়িত, অৰ্থাৎ চুলিখিনিও তেওঁলোকৰ ভাঁজ লগা। দাড়ি, গোফ আৰু শৰীৰত নোম যথেষ্ট বেছি। আমি কৈছোঁ যে নৰ্ডিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দাড়ি, গোফ আৰু শৰীৰত নোমৰ পৰিমাণ সাধাৰণ আছিল, মধ্যমীয়া ধৰণৰ আছিল, খুব বেছি নাছিল। কিন্তু আলপাইনসকলৰ মাজত দাড়ি, গোফ বা শৰীৰৰ নোম এইটো যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চকুৰ বৰণ গাঢ় পিংগল। নৰ্ডিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলোঁ? নৰ্ডিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি চকুৰ বৰ্ণ বা চকুৰ মণিৰ বৰণটো আমি নীলা ধৰণৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু আলপাইনসকলৰ মাজত বেছিভাগৰে চকুৰ বৰণ হৈছে গাঢ় পিংগল। ঠিক সেইদৰে এওঁলোকৰ মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতিৰ বা ঘূৰণীয়া ধৰণৰ। নৰ্ডিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ মুখমণ্ডলবিলাক দীঘলীয়া আছিলে, কিন্তু আলপাইনসকলৰ মাজত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল হৈছে কম বেছি পৰিমাণে ঘূৰণীয়া ধৰণৰ। তেওঁলোক দীৰ্ঘ নাসিকী, নাক দীঘল, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নাক দীঘলীয়া দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে মুখমণ্ডলৰ কোনো প্ৰক্ষিপ্ততা তেওঁলোকৰ মাজতো নাই। নৰ্ডিকসকলৰ দৰেই আলপাইনসকলৰ মুখমণ্ডলত কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ষিপ্ততা নহয়, অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল বাহিৰৰ ফালে ওলাই অহা নহয়। আমি জানো যে মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততাটো এইটো এটা নিগ্ৰৰ লক্ষণ, এইটো ককেশীয় লোকসকলৰ মাজত এই লক্ষণটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ যিটো নাসিকা দণ্ড সেইটো উত্তল, অৰ্থাৎ নাকৰ যিটো এইটোক নাসিকা দণ্ড বুলি কোৱা হয়, নাকৰ এই নাসিকা দণ্ডটো হৈছে উত্তল, অৰ্থাৎ এনেকে ওপৰলৈ উঠি অহা। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোক
প্ৰশস্ত মস্তকী। যদি আমি মস্তকৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে বহল, ডাঙৰ, অৰ্থাৎ দীঘলীয়াও নহয় বা মধ্যমীয়াও নহয়, কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ। দৈহিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ই মধ্যমীয়াৰ পৰা ওখ। নৰ্ডিকসকলৰ মাজত বেছিভাগৰে দৈহিক উচ্চতা ওখ আছিলে, কিন্তু আলপাইনসকলৰ মাজত আমি মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ মানুহো দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু কোনো কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ উচ্চতা, দৈহিক উচ্চতা আমি ওখও দেখিবলৈ পাওঁ। গড় উচ্চতা তেওঁলোকৰ 165 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ গড় হিচাপে যদি আমি এটা হিচাপ কৰি লওঁ যে তেওঁলোকৰ উচ্চতা গড়ে 165 আৰু ভূমধ্য সাগৰীয়ৰ লগত আলপাইনসকলৰ যথেষ্ট সংমিশ্ৰণ হৈছে। আমি আৰু এটা ভাগৰ কথা আমি পিছত পাম, ভূমধ্য সাগৰীয় বুলি কোৱা হয়। সেই ভাগটোৰ লোকসকল আৰু নৰ্ডিক লোকসকলৰ লগত আলপাইনসকলৰ যথেষ্ট সংমিশ্ৰণ হৈছে, ফলত আলপাইনসকলৰ মাজত আমি নৰ্ডিক আৰু ভূমধ্য সাগৰীয়ৰ কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া অন্য এটা ভাগ আছে, এইটো বৰ বেছি ডাঙৰ ভাগ নহয়, যিটো ভাগৰ নাম কোৱা হৈছে বিকাৰ ফোক। বিকাৰ ফোক এই প্ৰকাৰ লোকৰ বিস্তৃতিটো হৈছে মধ্য স্পেইনৰ পৰা ইউৰোপৰ পশ্চিম অংশলৈকে এওঁলোক বিস্তৃত হৈ আছে। অৰ্থাৎ মধ্য স্পেইনৰ কোনো কোনো অংশত আৰু তাৰ পৰা ইউৰোপৰ পশ্চিম অংশলৈকে এই লোকসকল বিস্তৃত হৈ আছে। অৱশ্যে এই লোকসকল বহুত বেছি ডাঙৰ জনগোষ্ঠী নহয়। ইয়াৰ উপৰিও স্কটলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ কোনো কোনো অঞ্চলত বিকাৰ ফোকৰ লোকসকল আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে ৰঙচুৱা ধৰণৰ, বগা, চৰ্মবৰ্ণ বগা আৰু ৰঙচুৱা ধৰণৰ। চুলি তেওঁলোকৰ তৰংগায়িত, অৰ্থাৎ কিছু পৰিমাণে চুলিত তেওঁলোকৰ ভাঁজ আছে। নেত্ৰবৰ্ণ নীলা আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি মুগা বৰ্ণৰ, পিংগল বৰ্ণৰো দেখিবলৈ পাওঁ। মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া আৰু ঠেক, যিটো আমি নৰ্ডিকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলো দীঘলীয়া আৰু ঠেক। তেওঁলোকৰ মুখৰ আকৃতি বৰ্গাকৃতিৰ। আমি কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে মুখখন ঘূৰণীয়া বা দীঘলীয়া, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আমি বৰ্গাকৃতিৰ দেখিবলৈ পাওঁ। নাক তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া আৰু ঠেক। নাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নৰ্ডিকৰ লক্ষণে দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ মাজত, যে নাক দীঘলীয়া আৰু কিছু পৰিমাণে ঠেক। তেওঁলোক প্ৰশস্ত মস্তকী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মস্তকো হৈছে ডাঙৰ আৰু বহল, প্ৰশস্ত মস্তকী বুলি কোৱা হয়। শৰীৰ তেওঁলোকৰ হৃষ্টপুষ্ট আৰু বলিষ্ঠ। এই লোকসকলক আমি মাস্কুলাৰ বডি বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ তেওঁলোক হৃষ্টপুষ্ট আৰু এই লোকসকলৰ বেছিভাগেই ওখ। গতিকে যদিও তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি খুব বেছি নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই শাৰীৰিক লক্ষণৰ বহুতখিনি লক্ষণ নৰ্ডিকসকলৰ লগত মিল আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ ভাগটোলৈ গৈ আছোঁ, যিটো ভাগক আমি কওঁ ভূমধ্য সাগৰীয়। আগতে পালোঁ নৰ্ডিক, আলপাইন, বিকাৰ ফোক আৰু ভূমধ্য সাগৰীয়। এই ভূমধ্য সাগৰীয়সকলৰ আদি বাসস্থান আছিল ভূমধ্য সাগৰৰ উপকূল অঞ্চল, আৰু সেইবাবে এই প্ৰজাতিটোৰ নাম, এই ভাগটোৰ নাম দিয়া হৈছে ভূমধ্য সাগৰীয়। আদিতে এই লোকসকলে ভূমধ্য সাগৰৰ, যিটো মেডিটেৰেনিয়ান চি বুলি কোৱা হয়, আমি ভূমধ্য সাগৰৰ কথা জানো, যে ভূমধ্য সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত এই লোকসকলে বাস কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি এই লোকসকলক ভূমধ্য সাগৰীয় বুলি কওঁ, বা ভূমধ্য সাগৰীয় জনগোষ্ঠী বুলি আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ। অৱশ্যে এতিয়া তেওঁলোক সেই অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বা বিশেষকৈ ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোক বিস্তৃত হৈ পৰিছে। আনকি
উত্তৰ ভাৰততো অৰ্থাৎ অকল ইউৰোপতেই নহয় যে তাৰ পৰা বিস্তাৰ হৈ আহি প্ৰব্ৰজনৰ ফলত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ আনকি আমাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ লোক কিছুমানৰ মাজত স্পেইন, ফ্ৰান্স, ইটালী, গ্ৰীচ, তুৰ্কী, উত্তৰ আফ্ৰিকা, আৰৱ, ইৰাণ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভাৰত আদি নানা দেশত ভূমধ্যসাগৰীয় লোকৰ বিস্তৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰমানে ভূমধ্যসাগৰৰ উপকূল অঞ্চলৰ পৰা এই লোকসকলে প্ৰব্ৰজন কৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে বিস্তাৰিত হৈ গৈছে বা তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি অতি বেছি। আনকি আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক ইউৰোপৰ পৰা আহি এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো তেওঁলোক বিস্তৃত হৈ পৰিছে। আনকি পাকিস্তান, ভাৰত, আফগানিস্তান এই অঞ্চলসমূহতো আমি ভূমধ্যসাগৰীয় লোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। ভূমধ্যসাগৰীয়ক মূলতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথম ভাগটোক আমি কৈছোঁ মৌলিক বা মুখ্য ভূমধ্যসাগৰীয়। দ্বিতীয় ভাগটোৰ নাম হৈছে আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয় আৰু তৃতীয় ভাগটোৰ নামটো হৈছে ইৰাণো আফগান। তাৰমানে তেওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদিও মূলতঃ তেওঁলোক ভূমধ্যসাগৰীয় উপকূল অঞ্চলত বাস কৰিছিল, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ একেধৰণৰে আছিল, কিন্তু প্ৰব্ৰজনৰ ফলত যেতিয়া এই লোকসকল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৃত হৈ গ'ল আৰু সেই অঞ্চলসমূহৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ বাবে এই লোকসকলৰ শৰীৰৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়। আৰু পৰিৱৰ্তন সাধিত হোৱাৰ বাবেই এই ভূমধ্যসাগৰীয় লোকসকলক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ তেওঁলোক যিহেতু প্ৰব্ৰজন কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ গুচি গ'ল, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে নিজকে খাপ খুৱাই ল'লে, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু মূল ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ পৰা গৈ তেওঁলোক আৰু তিনিটা ভাগ হৈ গ'ল, যাক মৌলিক ভূমধ্যসাগৰীয়, আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয় আৰু ইৰাণো আফগান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মূল ভূমধ্যসাগৰীয় বা মৌলিক ভূমধ্যসাগৰীয় এই লোকসকল সমগ্ৰ ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলটোত তেওঁলোকৰ প্ৰাধান্য আছে। অৰ্থাৎ ভূমধ্যসাগৰৰ যিটো মূল অঞ্চল য'ত প্ৰথমতে তেওঁলোকে বাস কৰিছিল, আজিও এতিয়াও এই লোকসকলৰ বেছিভাগেই সেই অঞ্চলটোত বাস কৰি আছে। পৰ্তুগাল, দক্ষিণ স্পেইন, দক্ষিণ ফ্ৰান্স, ইটালী, দক্ষিণ জাৰ্মানী আদিত থকাৰ উপৰিও পূৰ্ব, মধ্য আৰু পশ্চিম ইউৰোপতো এওঁলোকৰ বিস্তৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰমানে ফ্ৰান্স, ইটালী এইবিলাকৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। উত্তৰ আফ্ৰিকাতো এওঁলোকৰ প্ৰাধান্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আমি যেতিয়া আফ্ৰিকাৰ উত্তৰ অঞ্চল চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তাতো কম বেছি পৰিমাণে এওঁলোকৰ প্ৰাধান্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আৰৱতো এই লোকসকলৰ বসবাস আমি কিছু পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ। পেলেষ্টাইনৰ মূল ইহুদী পেলেষ্টাইনৰ যিটো মূল সম্প্ৰদায় সেইবিলাক হৈছে ইহুদী। ইহুদীবিলাকৰ মাজতো কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মূল ভূমধ্যসাগৰীয় শাৰীৰিক উপাদানসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। মূল ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ তাৰমানে যিটো প্ৰথম ভাগটোৰ কথা আমি কৈছোঁ, মূল ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ চৰ্মবৰ্ণ পাতল পিংগল বা তাম্ৰ শ্বেত, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কিছু পৰিমাণে পাতল, কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে পাতল পিংগল অৰ্থাৎ লাইট ব্ৰাউন কালাৰ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু কোনো ক্ষেত্ৰৰ মাজত আমি কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তাম্ৰ শ্বেত অৰ্থাৎ তাম্বৰণীয়া, বগা তেওঁলোক, তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ বগা, কিন্তু সম্পূৰ্ণ বগা নহয়, কিছু তাম্বৰণীয়া তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ কেশ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকৰ কেশ
ক'লা, চুলিৰ বৰণটো তেওঁলোকৰ ক'লা আৰু চুলি কিছু পৰিমাণে তৰংগায়িত আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আনকি আমি বক্ৰ চুলিও দেখিবলৈ পাওঁ। তৰংগায়িতটো হৈছে সাধাৰণ ধৰণে ভাঁজ থকা, কিন্তু বক্ৰটো হৈছে কিছু বেছি পৰিমাণে ভাঁজ থকা। গতিকে মৌলিক ভূমধ্যসাগৰীয় বা মূল ভূমধ্যসাগৰীয়সকলৰ মাজত আমি এই দুইটা চুলিৰ এই দুইটা লক্ষণে দেখিবলৈ পাওঁ। সাধাৰণভাৱে ভাঁজ লগাও দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি বক্ৰও দেখিবলৈ পাওঁ। চকুৰ বৰণ অৰ্থাৎ চকুৰ মণিৰ বৰণটো হৈছে গাঢ় পিংগল অৰ্থাৎ ডাৰ্ক ব্ৰাউন। তেওঁলোকৰ যিটো চকুৰ মণি, আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ যিটো চকুৰ মণি, সেইটো একেধৰণৰ অৰ্থাৎ ডাৰ্ক ব্ৰাউন। তেওঁলোকৰো তেনেকুৱা ধৰণৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ থুতৰিটো যদি আমি দেখোঁ যে এই থুতৰি অঞ্চলটো যদি আমি দেখোঁ যে থুতৰিটো যথেষ্ট পৰিমাণে জোঙা, তেওঁলোকৰ কিছু পৰিমাণে আমি জোঙা তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোক দীৰ্ঘ নাসিকী, নাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ নাক যথেষ্ট দীঘল। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ, তেওঁলোক ক্ষীণকায় অৰ্থাৎ মানুহবোৰ বৰ বেছি শকত আৱত নহয়, তেওঁলোক ক্ষীণ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক উচ্চতা, সেই উচ্চতাটো হৈছে মধ্যমীয়া, অৰ্থাৎ খুব বেছি ওখ মানুহ তেওঁলোকৰ মাজত নাই, তথাপিও তেওঁলোকৰ মাজত নিশ্চয়কৈ কিছু পৰিমাণে ওখ লোক আছে, কিন্তু গড়ে আমি যদি চাওঁ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা মধ্যমীয়া ধৰণৰ। তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকীও হ'ব পাৰে নাইবা তেওঁলোক মধ্যমস্তকীও হয়, অৰ্থাৎ মস্তক যদি আমি তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন কৰোঁ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে মস্তক মধ্যমীয়া ধৰণৰ হয়। এই যিকেইটা আমি শাৰীৰিক লক্ষণৰ কথা ক'লোঁ, এই শাৰীৰিক লক্ষণ যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে তেওঁলোক ভূমধ্যসাগৰীয় ভাগটোৰ এটা বিশেষ ভাগ মূল ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া আমি দ্বিতীয় ভাগটোলৈ আহোঁ, যিটোক কৈছোঁ আমি আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয়। এই যিবিলাক লোক অৰ্থাৎ আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয় লোকসকল সাধাৰণতে পূব বলকান অঞ্চলত বাস কৰে। বলকান অঞ্চলৰ পূবৰ দিশত তেওঁলোকে বাস কৰে। ইৰাক, পেলেষ্টাইন, আৰৱ আৰু উত্তৰ আফ্ৰিকাতো এই লোকসকলৰ বিস্তৃতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয়সকল তেওঁৰ মূল ভূমধ্যসাগৰৰ যিবিলাক উপকূল অঞ্চল তাত তেওঁলোকে বাস নকৰে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰব্ৰজন কৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত, বিশেষকৈ বলকান অঞ্চলত, পেলেষ্টাইন, আৰৱ আৰু উত্তৰ আফ্ৰিকাত তেওঁলোকে বিস্তৃতি লাভ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইউৰোপৰ কোনো কোনো অঞ্চল, বিশেষকৈ পৰ্তুগাল, স্পেইন আৰু ব্ৰিটিছ দ্বীপপুঞ্জতো আমি আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয় লক্ষণ থকা মানুহ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। এই প্ৰকাৰ লোকৰ আৱয়ৱিক লক্ষণসমূহ হ'ল চৰ্মবৰ্ণ কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ পিংগল বগা আছে, কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চৰ্মবৰ্ণ তেওঁলোকৰ পিংগল। কেশ চুলিৰ বৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ ক'লা আৰু তৰংগায়িত অৰ্থাৎ ভাঁজ থকা। চিধা চুলি বা নিগ্ৰোসকলৰ যেনেকৈ আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ কেঁকুৰা চুলি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মাজত নাই। তেওঁলোকৰ চুলি হৈছে কিছু পৰিমাণে তৰংগায়িত আৰু ৰংটো হৈছে চুলিৰ ৰংটো হৈছে ক'লা। ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকাৰৰ লোকসকলৰ আমি যদি নাক লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে নাক তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া, দীঘলীয়া বা চুটি ধৰণৰ নহয়, সাধাৰণতে মধ্যমীয়া নাক তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ নাক কিছু পৰিমাণে বহল, প্ৰশস্ত। আমি অন্যান্য ভাগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, নৰ্ডিক বা আলপাইনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যে নাক তেওঁলোকৰ ঠেক, কিন্তু আটলাণ্ট ভূমধ্যসাগৰীয় লোকসকলৰ মাজত আমি দেখিম যে নাক তেওঁলোকৰ প্ৰশস্ত। তেওঁলোকৰ যিটো দৈহিক উচ্চতা আমি দেখিম যে তেওঁলোক মধ্যকায়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা মধ্যমীয়া ধৰণৰ। শৰীৰ যথেষ্ট পৰিমাণে হৃষ্টপুষ্ট, যদিও তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতাটো মধ্যমীয়া, শৰীৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ হৃষ্টপুষ্ট আৰু বলিষ্ঠ, শক্তিশালী লোকবিলাক।
তেওঁলোকৰ কপাল এঢলীয়া, অৰ্থাৎ আমি কপালখন যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে কপালৰ ওপৰলৈ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এইটো এঢলীয়া, অৰ্থাৎ ভিতৰৰ ফালে এইটো বেকা হৈ গৈছে, এইটো কপাল এঢলীয়া বুলি কোৱা হয়। এই লক্ষণসমূহ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে এই লোকসকল আটলান্ট ভূমধ্যসাগৰীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই লক্ষণবিলাকৰ ভিত্তিত আমি আটলান্ট ভূমধ্যসাগৰীয়সকলক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয় ভাগটো হৈছে ইৰাণো আফগান। এই ইৰাণো আফগান বুলি যিসকলক কোৱা হৈছে এওঁলোক বেছি পৰিমাণে ইৰাণ, ইৰাক, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষ, পাকিস্তান আদি এই দেশসমূহত বিস্তৃত হৈ আছে। অৰ্থাৎ ইৰাণো আফগান শাৰীৰিক লক্ষণ থকা যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ বেছিভাগেই এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৃত হৈ আছে, বিশেষকৈ পাকিস্তান, উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষ। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশাল দেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে আমি এই লোকসকলৰ বিস্তৃতি আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। সাধাৰণতে উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষত আমি এনে লক্ষণযুক্ত লোক আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিখিনি পাকিস্তানতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ ওচৰত আফগানিস্তানতো আমি এই লোকসকলক দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ পাতল পিংগল, অৰ্থাৎ যিটো আমি লাইট ব্ৰাউন বুলি কওঁ। ছালৰ বৰণটো হৈছে লাইট পিংগল, পাতল পিংগল, লাইট ব্ৰাউন পাতল পিংগল। কেশ কৃষ্ণবৰ্ণৰ, অৰ্থাৎ চুলি তেওঁলোকৰ ক'লা আৰু তৰংগায়িত। অকল ক'লাই চুলি নহয়, লগতে চুলি কিছু পৰিমাণে ভাঁজ খোৱা। তেওঁলোকৰ দাড়ি গোফ বেছি, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ দেখিম যে তেওঁলোকৰ দাড়ি গোফ বেছি, গাৰ নোমো তেওঁলোকৰ বেছি পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ ঠেক আৰু দীঘলীয়া ধৰণৰ। ইৰাণো আফগান লোকসকলৰ মুখমণ্ডল লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখোঁ যে মুখমণ্ডল হৈছে দীঘলীয়া আৰু ই যথেষ্ট স্পষ্ট, অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল অৰ্থাৎ যিখিনি হনুৰ কথা আমি কৈছোঁ, এই হনু হৈছে সুগঠিত, স্পষ্ট। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা মধ্যমীয়াৰ পৰা ওখ, অৰ্থাৎ ইৰাণো আফগান লোকসকলৰ মাজত মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ লোকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ওখ, অৰ্থাৎ ওখ উচ্চতাৰ মানুহো আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ নাক যথেষ্ট সুগঠিত, নাক তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া, জোঙা আৰু সুগঠিত। তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকী, অৰ্থাৎ মস্তকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে দীঘলীয়া ধৰণৰ, দীৰ্ঘমস্তকী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভাগৰ কথা আমি কৈছোঁ, সেই ভাগটো হ'লগৈ ডিনাৰিকসকলৰ মাজত নৰ্ডিক, আলপাইন, আৰ্মেনীয়, আটলান্ট ভূমধ্যসাগৰীয়, ইণ্ডো আফগান এই গোটেই লক্ষণবোৰ আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ ডিনাৰিক বুলি যিটো গ্ৰুপৰ কথা আমি কৈছোঁ, যিটো ভাগৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন অন্যান্য যিবিলাক ভাগ আছে তাৰ পৰা বহুত শাৰীৰিক লক্ষণ সংমিশ্ৰণৰ ফলত এই লোকসকলৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে। অৰ্থাৎ আমি এই লোকসকলৰ মাজত নৰ্ডিক, আলপাইন, আৰ্মেনীয়, আটলান্ট ভূমধ্যসাগৰীয় সেই লোকসকলৰ মাজত থকা শাৰীৰিক লক্ষণ কিছু পৰিমাণে ডিনাৰিকসকলৰ মাজতো সোমাই পৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে অন্যান্য যিবোৰ গোষ্ঠীৰ কথা আমি ক'লোঁ, সেইবিলাকৰ লগত ডিনাৰিকবিলাকৰ মাজৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ বা শাৰীৰিক সংস্পৰ্শ সংঘটিত হৈছে, ফলত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ভাগসমূহৰ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ ডিনাৰিকৰ মাজতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মধ্য ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই ডিনাৰিকসকলে বাস কৰে। আমি দেখিম যে মধ্য ইউৰোপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থাকে আৰু আল্পছ পৰ্বতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত
আমি ডিনাৰিক লোকসকল আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোক বিস্তৃত হৈ আছে সেই অঞ্চলসমূহত ডিনাৰিকৰ আৱয়ৱিক লক্ষণ আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ যেহেতু আমি কৈছোৱে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সংমিশ্ৰণ হৈছে ফলত ডিনাৰিকসকলৰ মাজত আমি যেতিয়া চৰ্মবৰ্ণ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্মবৰ্ণ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ পাতল পিংগল গাঢ় পিংগল বগা বা জলপাই ৰঙৰ তাম্ৰ বৰ্ণৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চৰ্মবৰ্ণ এই লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যেহেতু তেওঁলোকৰ অন্য গোষ্ঠীৰ সৈতে সংমিশ্ৰণ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা চৰ্মবৰ্ণৰ যিটো লক্ষণ সেইটো ডিনাৰিকবিলাকৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ কেশ মধ্যমীয়া ধৰণৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত কেশৰ ৰং আমি দেখোঁ যে পাতল পিংগলৰ পৰা গাঢ় পিংগল কেশৰ বৰণ আমি ক'লা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক হৈছে কেশ বৰ্ণ হৈছে পাতল পিংগল নাইবা গাঢ় পিংগল অৰ্থাৎ ব্ৰাউন ডাৰ্ক ব্ৰাউন নাইবা লাইট ব্ৰাউন ধৰণৰ আমি চুলিৰ ৰং তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ চুলি কিছু পৰিমাণে পোন যিটো আমি ৰিজু কেশী বুলি কওঁ ৰিজু কেশী মানে হৈছে চুলি পোন কিন্তু অন্য কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি তৰংগায়িত চুলি দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ দুয়োটা লক্ষণ আমি ডিনাৰিকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ চুলি তেওঁলোকৰ ৰিজু বা পোন হ'ব পাৰে নাইবা চুলি তেওঁলোকৰ তৰংগায়িত হ'ব পাৰে দাড়ি গোফ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বেছি আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মুখমণ্ডল সেই মুখমণ্ডল হৈছে দীঘলীয়া আৰু ঠেক মুখমণ্ডল যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া আৰু ঠেক তেওঁলোক দীৰ্ঘ নাসিকী নাক তেওঁলোকৰ দীঘল আৰু ঠেক সেইদৰে তেওঁলোকৰ ওঠ লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে ওঠ মধ্যমীয়া কিছু পৰিমাণে মধ্যমীয়া আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি পাতল ওঠো তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ আমি দুই ধৰণৰ ওঠ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ওঠ মধ্যমীয়া কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ওঠ পাতল তেওঁলোকৰ যদি আমি মস্তক অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোক প্ৰশস্ত মস্তকী অৰ্থাৎ মস্তক তেওঁলোকৰ ডাঙৰ আৰু বহল কপাল তেওঁলোকৰ পিছলৈ এঢলীয়া অৰ্থাৎ কপালৰ অংশটো আমি যেতিয়া দেখিম যে এইটো পিছফাললৈ তেওঁলোকৰ কপালৰ অংশ এঢলীয়া শাৰীৰিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বেছি কোনো ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া লোকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু উচ্চতাটো গড়ে 172 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 172 সেন্টিমিটাৰ যদি আমি তেওঁলোকৰ গড় উচ্চতা চাওঁ তেতিয়া 172 সেন্টিমিটাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো কোৱা হৈছে আৰ্মেনয়েড অৰ্থাৎ ডিনাৰিকৰ পিছত আমি যিটো ভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই ভাগটোৰ নাম হৈছে আৰ্মেনয়েড সকলৰ মাজত বা আৰ্মেনীয় সকলৰ মাজত আলপাইন নৰ্ডিক মূল ভূমধ্য সাগৰীয় আৰু ইণ্ডো আফগান প্ৰজাতিৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ আৰ্মেনয়েড সকলৰ সৈতেও অন্যান্য কিছুমান গোটৰ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সংমিশ্ৰণ হৈছে আৰু শাৰীৰিক সংমিশ্ৰণ হোৱাৰ বাবে সেই গোষ্ঠীবিলাকৰ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আছে সেই লক্ষণসমূহ আৰ্মেনয়েডৰ মাজত বা আৰ্মেনীয় সকলৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেই লক্ষণসমূহ আমি তেওঁলোকৰ মাজত স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ তুৰ্কী সিৰিয়া পেলেষ্টাইন এই অঞ্চলবিলাকত আৰ্মেনীয়সকল বাস কৰে ইয়াৰ উপৰিও ইৰাক ইৰাণ আৰু বলকান অঞ্চলতো আমি আৰ্মেনয়েডসকলক দেখিবলৈ পাওঁ তাৰমানে এছিয়া বা ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইতো আমি আৰ্মেনয়েডসকলক দেখিবলৈ পাওঁ আৰ্মেনীয়সকলৰ তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে তাম্ৰ শ্বেত আৰু জলপাই বৰ্ণৰ অৰ্থাৎ
তাম বৰণীয়া, বগা তাম বৰণীয়া আৰু জলপাই বৰণীয়া আমি তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ দেখিবলৈ পাওঁ। কেশ বৰ্ণ তেওঁলোকৰ গাঢ় পিংগলৰ পৰা কৃষ্ণ, অৰ্থাৎ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি চুলি দেখিবলৈ পাওঁ গাঢ় পিংগল, ডাৰ্ক ব্ৰাউন, আৰু তাৰ পৰা কৃষ্ণ অৰ্থাৎ ব্লেক। চুলিৰ বৰণ তেওঁলোকৰ ক'লা হ'ব পাৰে নাইবা গাঢ় পিংগল হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ যদি আমি কেশ বিন্যাস চাওঁ, চুলিখিনি যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে চুলিখিনি খুব পাতল নহয়, চুলি মধ্যমীয়া ধৰণৰ, ৰিজু নহয়, ডাঠ নহয়, কিন্তু চুলি মধ্যমীয়া ধৰণৰ। তাৰ যদি বিন্যাসটো আমি লক্ষ্য কৰোঁ, এতিয়া চুলিৰ বিন্যাসটো আমি কেনেকৈ জানিম? চুলিখিনি যদি আমি হাতেৰে চুই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই চুলি পাতল ধৰণৰ, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সি মধ্যমীয়া ধৰণৰ, আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডাঠ। সেইটোক আমি চুলি বিন্যাস বুলি কওঁ। তাৰ এটা জোখ আছে, সেই জোখটো লৈ পেলাই আমি কোনখিনিক পাতল বুলি ক'ম, কোনখিনিক মধ্যমীয়া বুলি ক'ম, কোনখিনিক আমি ডাঠ বুলি ক'ম, সেইটো সেই যিটো কেলকুলেশ্যনছ বা হিচাপ এটা আছে, সেইটোৰ দ্বাৰাই আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰ্মেনিডসকলৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ কেশ বিন্যাস হৈছে সাধাৰণতে মধ্যমীয়া ধৰণৰ। তেওঁলোকৰ ওঠ মধ্যমীয়া ধৰণৰ মোটা, অৰ্থাৎ কিছু পৰিমাণে ওঠ পাতল ধৰণৰ নহয়, মধ্যমীয়া ধৰণৰ মোটা, অৰ্থাৎ চুলি ওঠ হৈছে মধ্যমীয়া ধৰণৰ। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ থুতৰিও হৈছে মধ্যমীয়া ধৰণৰ। আমি থুতৰি যদি চাওঁ, ই বহুত বেছি দীঘল বা বহল নহয়, মধ্যমীয়া ধৰণৰ গঠন এটা আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। নাসিকা দণ্ড তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে লক্ষণীয়। আমি নাসিকা দণ্ডডাল যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে স্পষ্ট, অৰ্থাৎ নাক দীঘলীয়া আৰু ঠেক। নাক যেতিয়া দীঘলীয়া আৰু ঠেক হয়, নাসিকা দণ্ডটো মানে স্পষ্ট হয়, অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাক যদি চেপেটা ধৰণৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই নাসিকা দণ্ডটো আমি স্পষ্ট ৰূপে দেখিবলৈ নাপাওঁ। তেওঁলোক প্ৰশস্ত মস্তকী। আমি যদি মস্তক অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে বহল। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ কপাল উন্নত আৰু এঢলীয়া। আমি যদি কপালখন চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কপাল উন্নত ধৰণৰ আৰু এঢলীয়া। দৈহিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়াৰ পৰা উচ্চ। দৈহিক উচ্চতা লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে মধ্যমীয়াৰ পৰা উচ্চ। ইয়াৰ পিছৰ ভাগটোক কোৱা হৈছে পূব বাল্টিক। বাল্টিক অঞ্চলৰ সাধাৰণতে ৰাছিয়া, ফিনলেণ্ড, পোলেণ্ড, উত্তৰ পূব জাৰ্মানী আদিত এই সকল লোকে বাস কৰে। অৰ্থাৎ বাল্টিক অঞ্চল বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, বাল্টিক অঞ্চলৰ ভিতৰত কি পৰে? ৰাছিয়া, ফিনলেণ্ড, পোলেণ্ড, উত্তৰ পূব জাৰ্মানী, এই গোটেই অঞ্চলটোতেই পূব বাল্টিক বুলি যিটো গোষ্ঠীৰ নাম দিয়া হৈছে, যিহেতু পূব বাল্টিক অঞ্চলত বাস কৰে, তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ সাধাৰণতে তাম্ৰশ্বেত, অৰ্থাৎ তাম বৰণীয়া তেওঁলোকৰ ছালৰ বৰণ। আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ যিটো চুলিৰ বৰণটো হৈছে সোণালী ধৰণৰ। সোণালী ধৰণৰ চুলি আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ, নাইবা ছাই বৰ্ণৰ, অৰ্থাৎ খুব বেছি ক'লা নহয়, ছাই বৰ্ণৰ চুলি তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খুব কম সংখ্যকৰ মাজত আমি ৰঙচুৱা ধৰণৰ চুলিও তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। খুব কম সংখ্যকৰ মাজতহে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ দাঢ়ি গোফ মধ্যমীয়া, খুব বেছি নহয়, মধ্যমীয়া। শৰীৰত নোমৰ পৰিমাণো মধ্যমীয়া ধৰণৰ। নাসিকা লক্ষণীয় আৰু দীৰ্ঘকায়, অৰ্থাৎ নাক হৈছে দীঘলীয়া ধৰণৰ, আৰু যিটো নাসিকা দণ্ডৰ কথা কৈছো, এইটো উন্নত আৰু স্পষ্ট। তেওঁলোকৰ নাকৰ যিটো পাহি, এই পাহিটো যিটো নাকৰ পাহি বুলি কোৱা হয়, এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ আৰু থুপুকা ধৰণৰ, অকণমান বহল ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই নাসিকা অগ্ৰটো, এইখিনি অঞ্চল, নাসিকা অগ্ৰ এইখিনি। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু তেওঁলোক মধ্যমীয়াৰ পৰা চাপৰ উচ্চতাৰ লোক, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত আমি চাপৰ লোকো দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু কিছুমানৰ উচ্চতা মধ্যমীয়া ধৰণৰ, ওখ
তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক উচ্চতা দৈহিক উচ্চতা ওখ নহয় মধ্যমীয়াৰ পৰা তেওঁলোক চাপৰ কিন্তু তেওঁলোক শৰীৰৰ গঠন তেওঁলোকৰ হৃষ্টপুষ্ট ইয়াৰ পিছত অন্য এটা ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো কেল্টিক বুলি কোৱা হৈছে ওয়েলছ স্কটল্যান্ড আৰু আইসল্যান্ডত কেল্টিক লোকসকলে বাস কৰে কেল্টিক বুলি আমি যিসকল লোকৰ কথা কৈছো তেওঁলোকৰ বিস্তৃতি খুব বেছি নহয় এয়া হৈছে ওয়েলছত আছে স্কটল্যান্ডত আছে আৰু আইসল্যান্ডৰ কোনো অংশত তেওঁলোকে বাস কৰে এনে ধৰণৰ এই লোকসকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে সাধাৰণতে শ্বেত অৰ্থাৎ বগা তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ কেশ বৰ্ণ তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ পাতল পিংগলৰ পৰা গাঢ় পিংগল চুলিৰ বৰণটো একদম ক'লা নহয় তেওঁলোক ডাৰ্ক ব্ৰাউন বা কোনো ক্ষেত্ৰত আমি লাইট ব্ৰাউনো দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ চুলি সাধাৰণতে সিধা পোন ৰিজু কেশী বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ চুলি পোন আমি অন্য ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছিলো যে চুলিটো সাধাৰণতে হয়গৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তৰংগায়িত কিন্তু কেল্টিক সকলৰ মাজত আমি দেখো যে চুলি তেওঁলোকৰ ৰিজু তেওঁলোকৰ নাসিকা দণ্ড যেটো নাকৰ নাসিকা দণ্ডৰ কথা কৈছে এটো উত্তল অৰ্থাৎ উঠি অহা অকমান ওপৰৰ ফালে উঠি অহা তেওঁলোক মধ্যমস্তকী তেওঁলোকৰ যেটো মস্তক এটো হৈছে মধ্যমীয়া ধৰণৰ মধ্যমস্তকী আৰু মস্তক ওখ ধৰণৰ অৰ্থাৎ উন্নত ধৰণৰ ওপৰৰ ফালে ওখ ধৰণৰ যদিও তেওঁলোকৰ মস্তকটো হৈছে মধ্যমীয়া ধৰণৰ এতিয়া অন্য এটা ভাগৰ কথা আমি কৈছো যেটো ভাগক নাম হৈছে দ্য লেপ অৰ্থাৎ লেপ সকলৰ কথা আমি কম হেতু এটা ভাগ তে লেপ সকলৰ মাজত যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই লক্ষণবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো নৃতাত্ত্বিকে লেপবিলাকক মংগোলয়ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কিন্তু সাধাৰণভাৱে লেপসকলক ককেশ্বৰীয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় যদিও তেওঁলোকৰ মাজত বহুত পৰিমাণৰ আমি মংগোলীয় লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ মূল কাৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে মংগোলীয় আৰু ককেশ্বীয় লোকসকলৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত এই লেপসকলৰ সৃষ্টি হৈছিলে লেপসকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হালধীয়া ধৰণৰ পিট বা হালধীয়া ধৰণৰ নাইবা হালধীয়া পিংগল অৰ্থাৎ ইয়েলোইশ ব্ৰাউন তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ গতিকে ইয়েলো যেটো চৰ্মবৰ্ণ এটো মংগোলীয় লক্ষণ গতিকে এনেকুৱা এটা লক্ষণ আমি লেপবিলাকৰ মাজতো দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাতল পিংগল ৰঙো দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে কেশ বৰ্ণ হৈছে ক'লা চুলিৰ বৰণ সাধাৰণতে ক'লা আৰু চুলি হৈছে ৰিজু বা পোন সিধা চুলি তেওঁলোকৰ মাজত পোন কোনো ক্ষেত্ৰত খুব কম পৰিমাণৰ তৰংগায়িত চুলিও আমি দেখিবলৈ পাওঁ মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া আৰু প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া ধৰণৰ হ'ব পাৰে নাইবা কোনো ক্ষেত্ৰত অকণ বহল ধৰণৰো হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা নাথাকে মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততাটো তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ নাপাওঁ ওঠ তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নাসিকা দণ্ড এই নাকৰ যেটো দণ্ডৰ কথা এই নাসিকা দণ্ডটো অবতল অৰ্থাৎ তলফালে নামি অহা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি উত্তল দেখিছিলো ওপৰৰ ফালে উঠা কিছুমান এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লেপসকলৰ ক্ষেত্ৰত নাসিকা দণ্ডটো হৈছে অবতল তেওঁলোকৰ দৈহিক তেওঁলোক চাপৰ তেওঁলোকৰ যেটো শাৰীৰিক উচ্চতা হেতু মধ্যমীয়াৰ পৰা চাপৰ নাক তেওঁলোক হৈছে নাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক হৈছে মধ্যনাসিকী অৰ্থাৎ নাক তেওঁলোকৰ মজলীয়া ধৰণৰ এতিয়া এই যেটো লেপবিলাকৰো আকৌ বিভিন্ন ভাগ আছে এই ভাগবিলাক সাধাৰণ কিছুমান তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ বেলেগ ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ভাগ কেইবাটাও তাৰ মাজত আছে
এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ ভাগটোলৈ আমি যাব খুজিছো, যিটো ভাগৰ নাম কোৱা হৈছে, এটা ভাগৰ নাম কোৱা হৈছে পিৰেনিয়ান বুলি যিটো ভাগৰ কথা কৈছে। এই পিৰেনিয়ান ভাগবিলাকৰ মাজত আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ শ্বেত, তেওঁলোকৰ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত আমি হালধীয়া ৰঙো দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোক মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ, কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক চাপৰ, আৰু তেওঁলোক মধ্যমস্তকী, অৰ্থাৎ মূৰৰ মস্তক হৈছে তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া ধৰণৰ। তাৰ পিছৰ যিটো ভাগৰ কথা আমি কৈছো, সেইটো ভাগক আমি কওঁ, তাৰ পিছৰ ভাগটোৰ কথা আমি কম হেমাইটছ। ইয়াত হামিটছ বুলি লেখা হৈছে, না একচুৱেলি ইংৰাজীত তেওঁলোকক হেমাইট বুলি কোৱা হয়। হেমাইট বিলাক হৈছে সাধাৰণতে অবিচিনিয়া, উত্তৰ পূব আফ্ৰিকা, আৰৱ আদি ঠাইত তেওঁলোকে বাস কৰে। তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ ৰক্তাভ পিংগলৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰঙচুৱা ধৰণৰ পৰা কৃষ্ণাভ পিংগল। মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া, আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি ডিম্বাকাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। মুখমণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো, ঠুটৰি তেওঁলোকৰ জোঙা, তেওঁলোকৰ ওঠ পাতল, আৰু মুখমণ্ডলত কোনো প্ৰক্ষিপ্ততা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। তেওঁলোক দীৰ্ঘ নাসিকীৰ পৰা মধ্য নাসিকী, আৰু মস্তক তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া। আন এটা ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে ইণ্ডো দ্ৰাবিডিয়ান। তেওঁলোকৰ ভাগটো হৈছে ইণ্ডো দ্ৰাবিডিয়ান। দ্ৰাবিডিয়ান বুলি কওঁতে আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰো যে এই লোকসকলৰ বাসস্থান ভাৰততো আছে। ইণ্ডো দ্ৰাবিডিয়ান বিলাক দক্ষিণ আৰু মধ্য ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰাবিড় লোকসকলৰ মাজত এওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বহুল পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোক যদিও প্ৰধানকৈ ককেশীয়, তথাপি তেওঁলোকৰ মাজত কিছু অষ্ট্ৰেলীয় উপাদান, আমি আগতেও কৈছো যে যিবিলাক অষ্ট্ৰেলীয় বুলি যিটো প্ৰজাতিৰ কথা কোৱা হৈছিলে, পিছত সেই প্ৰজাতিটো ককেশীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছে। সেই অষ্ট্ৰেলিয়ান লক্ষণ এই গ্ৰুপটোৰ মাজত, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা দ্ৰাবিড় লোকসকলৰ মাজত আমি সেই লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ চুলিৰ বৰণ হৈছে ক'লা, তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চুলি তৰংগায়িত, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বক্ৰ চুলিও তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা মধ্যমীয়া, তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে মধ্যমস্তকী। গতিকে এই লক্ষণসমূহ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম, তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে তেওঁলোক ইণ্ডো দ্ৰাবিড় ভাগটোৰ তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত। তেনেকে অন্য এটা ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই ভাগটো হৈছে পলিনেছিয়ান বিলাকক ককেশীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যদিও তেওঁলোক এটা মিশ্ৰিত প্ৰজাতি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজতো সংমিশ্ৰণ বহুত বেছি পৰিমাণে হৈছে, তথাপিও আমি তেওঁলোকক ককেশীয়ৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো। প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পলিনেছিয়া দ্বীপসমূহত এই লোকসকলে বাস কৰে। তেওঁলোক সাধাৰণতে নিউজিলেণ্ডৰ চামোৱা, ছ'চাইটি, ফ্ৰেণ্ডলি এইবিলাক দ্বীপপুঞ্জ আৰু হাৱাই দ্বীপপুঞ্জতো তেওঁলোকৰ বাস কৰে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ, আৱয়ৱিক লক্ষণবিলাক হৈছে চৰ্মবৰ্ণ হৈছে পাতল পিংগলৰ পৰা গাঢ় পিংগল। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ চুলি সাধাৰণতে হৈছে কিছু পৰিমাণে তৰংগায়িত, কিন্তু বহুত পলিনেছিয়া লোকৰ মাজত আমি পোন চুলি বা ৰিজু কেশ তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ ওঠ মধ্যমীয়া ধৰণৰ, অধ্যক্ষী শিৰলু, অৰ্থাৎ চকুৰ ওপৰৰ এই যিডাল হাড়, এডালক অধ্যক্ষী শিৰলু বুলি কয়। এই অধ্যক্ষী শিৰলু তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া ধৰণৰ। তেওঁলোক সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মাজত আমি মধ্যমস্তকীও পাওঁ, প্ৰশস্ত মস্তকীও পাওঁ, দীৰ্ঘমস্তকীৰ লোকো আমি তেওঁলোকৰ মাজত পাওঁ। তাৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন গোটৰ লগত তেওঁলোকৰ সংমিশ্ৰণ হোৱাৰ বাবে এই লক্ষণসমূহ আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। দৈহিক উচ্চতাত তেওঁলোক ওখ, সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ গড়ে উচ্চতা হৈছে 174 চেণ্টিমিটাৰ, 174 চেণ্টিমিটাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ উচ্চতা। গতিকে ওপৰত আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো, এই গোটেইখিনিকে আমি এই গোটেই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সমূহ ভাগকে আমি ককেশীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত
কৰিছোঁ। এতিয়া আমি মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ বিষয়ে অকণমান কম। মংগোলীয় প্ৰজাতি আমি জানো যে মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ লোকসকল সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশত বিস্তৃত হৈ আছে। তেওঁলোকক আমি 4টা মূল ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা ভাগৰ নাম হৈছে তেওঁলোকৰ মূল মংগোলীয়, কেন্দ্ৰীয় বা ধ্ৰুপদী মংগোলীয় বুলিও কোৱা হয়, অৰ্থাৎ মূল মংগোলীয়। অন্য এটা ভাগ হৈছে আৰ্কটিক মংগোলীয় বা এস্কিময়েড। অন্য এটা ভাগ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়ান মালয়, আৰু এটা ভাগ হৈছে আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান বা আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি যদি লক্ষণসমূহ চাওঁ মংগোলীয়সকলৰ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মূল মংগোলীয়, যে তেওঁলোক প্ৰধানকৈ এইসকল লোককে আমি মংগোলয়ড বুলি কওঁ, যিসকল আমি মূল মংগোলয়ড বুলি কৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত স্পষ্টভাৱে মংগোলীয় লক্ষণসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মূল মংগোলীয়সকলৰ মাজত আমি দেখিম যে তেওঁলোক সাধাৰণতে চাইবেৰিয়া আৰু আমুৰ নদীৰ উপত্যকাত তেওঁলোকে বাস কৰে। চাইবেৰিয়া আৰু আমুৰ নদী উপত্যকা অঞ্চলত এই লোকসকলে বাস কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে চীন, মংগোলিয়া আৰু তিব্বত অঞ্চলতো তেওঁলোকৰ বিস্তৃত হৈ আছে, অৰ্থাৎ চীন, মংগোলিয়া, তিব্বত এইবিলাক অঞ্চলতো আমি মূল মংগোলীয় লোকসকল দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে চৰ্মবৰ্ণ তেওঁলোকৰ পিঠ বা পিঠ পিংগল, চৰ্মবৰ্ণ তেওঁলোকৰ পিঠ বা হালধীয়া, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে হালধীয়া মুগা, অৰ্থাৎ হালধীয়া হয় কিন্তু কিছু পৰিমাণে মুগা যেনো লাগে, হালধীয়া মুগা ৰং তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ তেনেকুৱা ধৰণৰ। তেওঁলোকৰ চুলি বা কেশ ৰিজু, পোন, তেওঁলোকৰ চুলি হৈছে পোন, চিধা চুলি তেওঁলোকৰ মাজত। দাড়ি গোফ তেওঁলোকৰ মাজত কম, শৰীৰতো তেওঁলোকৰ নোমৰ পৰিমাণ পাতল। তেওঁলোকৰ মাজত এটা অতি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো মংগোলীয়সকলৰ মাজত আমি দেখোঁ, যে তেওঁলোকৰ যিটো চকুৰ ওপৰৰ যিখিনি ছাল, এই ছালখিনি তললৈ নামি অহা, অৰ্থাৎ নেত্ৰস্বদ ভাঁজ বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত কোৱা হয় এপিকেন্থিক ফল্ড বা নেত্ৰস্বদ ভাঁজ। চকুৰ ওপৰৰ যিখিনি অংশ আছে, এই অংশটো তললৈ অকণমান নামি অহা, সেইবাবে মংগোলীয়সকলৰ বা মংগোলীয়সকলৰ চকুটো আমি সৰু যেন দেখিবলৈ পাওঁ, সৰু সৰু যেন লাগে, কাৰণ নেত্ৰস্বদ ভাঁজটো তললৈ ওলমি থাকে। তেওঁলোকৰ মাজত আমি আন কিছুমান লক্ষণ দেখিবলৈ পাম, যেনে নাসিকা হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰশস্ত, অৰ্থাৎ নাক তেওঁলোকৰ বহল। পাৰ্শ্ব দিশৰ পৰা আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে নাক কিছু পৰিমাণে ওপৰৰ ফালে যোৱা। আমি যদি পাৰ্শ্ব দিশৰ পৰা ছাইড ভিউ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে নাক সাধাৰণতে অকণমান ওপৰৰ ফালে যোৱা। তেওঁলোকৰ মাজত আমি মধ্যমস্তকীও দেখিবলৈ পাওঁ, দীৰ্ঘমস্তকীও দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক উচ্চতা এইটো মধ্যমীয়া ধৰণৰ। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে যিটো এস্কিময়েড বুলি কোৱা হয় বা আৰ্কটিক মংগোলয়ড বুলি কোৱা হয়। এইসকল লোক উত্তৰ আমেৰিকাৰ মেৰু অঞ্চল, গ্ৰীণলেণ্ড, লাব্ৰাডৰ, পশ্চিম আলাস্কা আৰু উত্তৰ এছিয়াত এওঁলোকে বাস কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত মূল ভাগটোৱে হৈছে এস্কিমো, অৰ্থাৎ এস্কিময়েড বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ এস্কিমোসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ মংগোলীয় লক্ষণসমূহ। তেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়ান মালয় যিবিলাকক আমি কৈছোঁ, এইসকল লোকো দক্ষিণ চীন, ইণ্ডোচীন, থাইলেণ্ড, মালয় দ্বীপপুঞ্জ আদিত তেওঁলোকে বাস কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো আমি যিবিলাক মংগোলীয় লক্ষণ সেইবিলাক আমি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান বা আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান বা এমেৰিণ্ডিয়ান বুলি যিটো ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে, এইবিলাকৰ ওপৰত, এই লোকসকলৰ ওপৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খুব বেছি অধ্যয়ন হোৱা নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিবিলাক লক্ষণ, এই লক্ষণসমূহ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াও নাজানো, কাৰণ এই বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন চলি আছে, সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা নাই। তথাপিও
তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণত আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বা বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ কিছুমান সংমিশ্ৰণ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। মংগোলীয় লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত আছেই, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ, দৈহিক উচ্চতা বা মস্তক বা নাসিকা, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মংগোলীয় লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি অষ্ট্ৰেলীয় লক্ষণো তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আজি আমি এইখিনিতে আমাৰ সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ শ্ৰেণীসমূহত। নমস্কাৰ।